Και το derby ξεκινάει. 3-1 στο blue. Αυτό βοηθάει. Έχουν side selection. Οπότε πηγαίνουν κατευθείαν εκεί. Ban Ezreal. Instant. Πόσα bans θα κάνουν πάνω στον owner. Θα του βγάλουνε. Τι θα του βγάλουνε, φίλε. Το Sejuani, το Sin South θα έλεγα ότι είναι τμήμα να το βγάζουν οι ίδιοι. Το κρατάνε. Βάζουν το Vi. Και μετά θέλω να δω τι θα γίνει με Sejuani. Αν το περάσουμε. Ο Σίγου είναι πολύ καλός. Ο Σίγου είναι ταλεντάκι, ακόμα πιτσιρικάς και ψηλός. Με φαίνεται σαν τον Zeus όταν μπήκε. Τώρα βέβαια έχεις Gwen Rumble. Αυτό είναι το θέμα. Owner jungle, owner jungle ανάλογα τι χρειάζεσαι. Rumble first pick. Έχεις πολλά, ναι, έχεις πάρα πολλά picks τα οποία είναι open. Πάρω μια Azir. Οκ, άρα οι άλλοι έχουν ένα draft του τύπου Rumble, AD Jungle, Taliyah. Οκ, που ξέρουμε ότι είναι top tier. Δεν ξέρω καν αν χρειάζεται να πάρεις τώρα την Taliyah, δεν θα την κάνουν deny. Και πρέπει να σκεφτούμε μετά τι AD Jungler είναι μπροστά, είναι ο Pantheon. You can also go Yone, so you can go Rumble Yone here on 1-2 and then kind of see what owner picks. When it comes to jungle, you can pick up Pantheon as well. I think I have like that, but Pantheon is not the best of the best. Ναφύρι, θα μπορούσες και Ναφύρι ρε φίλε αν ο Lucid τον νιώθει. It's one that owner might gravitate towards with that Azir. Yeah. A lot of picks here. You don't have to pick the Taliyah here. I do think that's a good option into the Azir, but you can just Και τώρα οι άλλοι μπορούν να πάνε Poppy Ambessa. Άφησαν την Αφήρη, Για το θέμα είναι ότι με τον draft που πήγανε, αν πάρουν Taliyah και έχει χαθεί ήδη η Ναφύρη, τους πέφτουν οι AD Junglers. Θα πάρει Jhin ο Gumayusi που είναι χαρακτηριστικό, έχουμε πει ότι versus Varus όταν ο Ezreal είναι ban παίζεις ή Jhin ή MF Yas. Ανάλογα τον παίκτη. One of his most iconic picks, great neutralizer into matchups like the Varus. So, how do we pick a jungler for I like this a lot. Αυτό, αν πάρεις Taliyah και σου μπανάρουν τους AD Junglers, βλέπεις ότι το physical damage σου είναι ο Varus. Άρα εδώ θα μπανάρουν supports λογικά, αλλά εγώ θα έριχνα και ένα Pantheon, δηλαδή Pantheon Poppy θα μπάναρα. Ο Lucid δεν ξέρω αν θέλει να παίξει Ivern εδώ. Δεν ξέρω αν θέλει να παίξει Sejuani, σίγουρα όχι. Να είναι Γκάλιο. Αυτά τα μαντήλια γιατί τα έχουνε, ποια μαντήλια. Our teams are beginning to figure out more and more counters to the Rumble and lane. Feldas, if it's Doran and Nivea, I think you take that. I think that's okay. Yeah, I Anivia Doran. Το ακούω. Also part of that is that Doran hasn't played it yet. Yeah. It's unproven, you know. But Doran's form is really interesting to me because for all of his flaws, I feel like right now he's underperforming to the level he's had for 3 years, right? Which is a big deal because ever since 2022 he's been a top-tier top laner within the LCK. And right now, I don't feel Εδώ ο Lucid μπορεί να πάει ο Lucid Poppy. Αυτό σκέφτομαι. Έχει Ναφύρη Azir. Δεν έχει δει τα υπόλοιπα, αλλά μπορείς να το φλεξάρεις και στον Beryl. Δεν θα με χάλαγε. Δεν θα με χάλαγε πάρα πολύ, να ξέρετε. Yeah, Jhin Bard, Darius Bard. Actually, I'm looking at these first 3. I don't. Yeah, playing in a Bard sounds like a nightmare. No one gets out. Just die. Skarner. Just Skarner. Άρα, το physical damage σου είναι ο Varus. Οκ, και ο Skarner κάνει, αλλά οκ. Αλλά οκ. Και τώρα τι γίνεται, αν πάρει Ornn, αυτό ακριβώς, και πάει full MR με tenacity, έχεις ένα μικρό προβληματάκι. Καταλαβαίνεις πως δεν μπορείς να παίξεις όπως θέλεις. Μου αρέσει, παιδιά, οι T1 πήγανε με T1 draft. Weak side Doran, όπως πρέπει να παίζει ο Doran, και οι υπόλοιποι πήρανε όλοι τα pick τους. Βλέπετε, δηλαδή έχουν Νίκο στο support. Να φύρει στο jungle. Πήγανε T1 draft.
Okada. Brom into Ornn always feels good. Brom into Jhin feels good. Leona. Just a barrel classic. That's the barrel Okay, classic. predictions. Ανοίγουν τα predictions Yeah, it really makes sense, για το right? game The only 1. downside I see is that the T1 merch value will skyrocket, versus DK. but it's not the end of the world. There is Λοιπόν, φύγαμε game. not Φύγαμε that game. much AD damage towards Για ξαναλέω, όποιος θέλει μπορεί να κάνει ένα sub στο κανάλι, είτε εδώ είτε στο YouTube. Στο YouTube είναι free. Για εδώ είναι για το extra support. Όποιος θέλει, έχουμε και giveaway το οποίο είναι ανοιχτό. Όπου παίρνετε μέρος με τα ποντάκια. Αν είστε subs, παίρνετε παραπάνω πόντους. Αν όχι, απλά βλέπετε το stream, μαζεύετε πόντους. Έχουμε ένα mousepad το οποίο δίνουμε σήμερα. Μέχρι τη Δευτέρα θα έχουμε το mousepad στο Twitch. Και μετά το mousepad θα βάλουμε κι άλλα πραγματάκια για να έχουμε κάθε εβδομάδα κάθε καινούριο. Thanks για τα follows, Eliminator και Martsuka. Φύγαμε παιχνίδι! Πώς και παίζει ο Γκούμα, κάνανε bullying την D1. Αλλά αφού σκρίμαρε είμαι χαρούμενος γι' αυτόν. Δώσε gaming desk, αδερφέ μου, εγώ δεν έχω gaming desk. Πήρα μια γραφιάρα, απλά έτσι να υπάρχει. Λοιπόν! Ο κόσμος. Ο κόσμος λέει T1. Ο κόσμος λέει T1. Also a Tom Kench DK skin. Γιατί μας κρατάνε σε αγωνία. Βάλτε μας το game. Let's go. Let's go. Όποιος κερδίσει, κερδίζει την καρδιά μας. Όποιος χάσει, δεν κερδίζει. Wow. Είναι τρομερά σημαντικό game και για τους δύο. Τι είπανε, ετοιμάω σκιό. Fighting. Fighting το κατάλαβα, το υπόλοιπο. Alright, game number 1 of our second series tonight. Curious to see T1's form today and how well DK can take this one down or if they do at all. Αυτό είναι το παιχνίδι όλων των παιχνιδιών. Looks like he's going lethality instead. Will make him a bigger threat towards the rest of T1. So it makes sense from that perspective, but εδώ υπάρχουν terrorists που δεν θέλουν τον Γκούμα, ρε. Ρε, εδώ υπάρχουν terrorists που δεν θέλουν τον Γκούμα, ρε. Θα τρελαθούμε. Ω, παιδί, ο βάρος είναι lethality. Το μόνο σου AD είναι lethality βάρους. Οκ. Μου φαίνεται δύσκολο game. Όπα. Και το μπορντάκι από πριν. Ο Γκούμα, ρε φίλε, έφερε και αυτό το Ghostplay Jhin που δεν είδαμε να παίζετε χθες εδώ. Στην Ελλάδα εννοώ. Αλλά στην Κορέα είναι κάτι που αρχίζει και παίρνει hype. Και Doran weak side. Νομίζω ότι ο Doran είναι εξαιρετικός weak side παίκτης. Τα tanks του είναι πολύ καλά. Επίσης ο Skarner ακόμα παίζεται. Νιώθω πως ο Skarner είναι το πιο balanced σημείο που έχει βρεθεί ποτέ. Λοιπόν, στον bot, επειδή είναι Nico vs Leona, τον Nico μπορεί να πιέζει πάρα πολύ στην αρχή. Παρ' όλα αυτά, αν φάει λίγο damage, μετά πρέπει να παίζει αμυντικά. Βλέπετε όμως ότι εδώ με ένα trade ο Beryl είναι αυτός που είναι στο μισό του HP. Και εκεί θες να τον κρατήσεις. Θέλεις ο Beryl να είναι συνέχεια περίεργα στο HP, ώστε να μην μπορεί ποτέ να μπει μέσα χωρίς να πεθάνει. Weakside τι ονομάζουμε ακριβώς. Weakside πρακτικά είναι το lane όπου δεν θα δώσεις τίποτα. Οκ. Πού θα γκανκάρουμε? Στο bot. Το top που μας χάνει CS δεν πειράζει, κερδίζει το bot. Οπότε στο Weakside δεν είναι απαραίτητα το pick που παίζεις, είναι το πώς παίζεις γύρω από αυτό. Τώρα, αν ο Ornn πάρει 5 ganks και είναι 5-0, παρότι είναι Ornn, είναι strong side Ornn. Αλλά συνήθως παίρνεις τον για να τον εγκαταλείψεις, να πάρει λίγο XP και ας μείνει πίσω στο gold και να δώσει μετά τα upgrades. Το αστείο είναι ότι ο Ornn στο level 6 έχει solo kill pressure σε αυτό το matchup και έχει πολύ καλό itemization που αν δείτε ήδη πηγαίνει magic resist. Had Guma and Keria, and they were a solid duo, and the lane swap meta was
Ωραίος ο Κέρια. Ο Κέρια παίζει πολύ καλά αυτούς τους μάγους. Yeah, I feel like right now they are showing that. They're able to do it. You know, partly matchup, but also partly just doing a good job, these two. Ανταλλάζουνε Scuttle, συναφήρνε τώρα κάτω, αλλά το έχει χάσει το Scuttle. Και οι δύο φεύγουνε. Θυμάσαι μια μόδα που λεγόταν Orn Support. Μαζί με σένα. Καλησπέρα, Νταριέτο. Αλλά μετά το game που έκανε ο Γκούμα, πάλι τον βάλανε πάντως. Εμπιστεύονται λίγο παραπάνω εδώ. Η διαφορά στον bot έχει χτιστεί, παιδιά. Η διαφορά στον bot είναι 2 waves. 2 ολόκληρα waves. Οπότε ο Τζιν εδώ έχει πολύ καλύτερο recall. Δείτε, ο Varus πήρε ένα tier. Ένα tier. Ο Τζιν πήρε ολόκληρο το Serrated Dirk. Οπότε lethality, extra damage. Ο Varus δεν είναι άνετος. I thought maybe we were going to see Sion at some point, but I think you gotta give Shiu credit as well. That he could potentially play. Θυμίζει λίγο αν με chat χαρακτήρα. Θέλω το chain του Honor. Η ζακέτας insane, αλλά θέλω το chain. Makes a lot of sense. So DK not going with this crash as Shiu getting his base cancelled is a little. Ο Shiu είναι μπροστά, το περιμένουμε αυτό και παίζει και ένα από τα picks τα οποία είναι αρκετά δυνατός. Απλά το draft της DK φωνάζει πάρα πολύ teamfight, αλλά φωνάζει teamfight όπου τίποτα δεν αστοχεί. Αν το equalizer είναι κάτω, δεν παίζεις teamfight. Αν τα chains αστοχήσουν, δεν παίζεις εύκολα teamfight. Πρέπει να παίξεις τρομερά τα κουμπιά σου. Και με αυτόν τον τρόπο να βγεις μπροστά. No, never mind. We're having some question mark ping there. Some anticipation. By the way, Κένες, τα κάνουμε όλα. Όσα μπορούμε, βλέπουμε και Κορέα, βλέπουμε Ευρώπη. Κίνα, όποτε έχει καλό παιχνίδι, βλέπουμε και Κίνα. Και για όσους δεν προλαβαίνουν, έχουμε και τα VOD στο YouTube. Είμαστε καλυμμένοι. Θα κρατήσουμε, ρε φίλε, το competitive ζωντανό στην Ελλάδα. Oh boy, εδώ ο Γκουμαγιούσι θα χάσει Summoners 2. Το θέμα είναι αν ξεφύγει. Ο Γκουμαγιούσι δεν θα ξεφύγει. Έρχεται Honor. Έρχεται Honor, γυρνάει πάνω στον Beryl. Ο Beryl δεν έχει flash, θα πεθάνει και θα πέσει από τα χέρια του σκύλου. Οι υπόλοιποι το βάζουν στα πόδια, έχουν κάνει πολλά cooldowns εδώ. Πήρε Honor, δεν το πήρε ο Faker. Αλλά ήταν καλό swap. Δηλαδή το lane swap κλείνει στο 3. Αν ο Beryl δεν φλάσαρε, θα ήταν πολύ πιο καλό το play για αυτούς, αλλά αναγκάστηκε να φλασάρει πάνω στον Γκουμαγιούσι. Και πήρανε 2 summoners. Επίσης, ο Σίγου ήταν πολύ κοντά στο equalizer χωρίς να το έχει. Oh! 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 Δέτζε. Oh, well, they kind of just juggle the Ornn in between the turret, and Doran is going to go in onto Showmaker, and now he flashes, which... You're already dead. What the hell? Γιατί φλάσαρε? Α! Γιατί φλάσαρε κι αυτός! That was never going to be a kill either. Maybe didn't know Beryl was there, but either way, kind of a funny scenario that they do find themselves in. So kill goes over to D+, and maybe they do the dragon, but nah, we're going to back away. Not the cleanest sequence of plays I've seen there on either side. As we take another look, so we go back here first. I think they thought Beryl had already moved down, so they think that this is at worst a 2v3 or 2v2 because they do have owner towards the top side of the map. But Guma, this was a problem for him in the previous series as well, overextended, trying to exert his pressure a little bit too much. And then trading for Beryl was nice, but this is still a lot of resources that the Jhin will not be able to get. Just owner does pick it up. I think owner getting kills on the Fairy is fine, because it is one of the strongest snowballing. And then here it starts off really well because he gets the flake. I think Doran thought he was out, and because of that CC layering, Doran doesn't get to. I don't even know if he had it, but he doesn't get to use the W. Let's hope it's just for disrespect. Ήτανε περίεργο αυτό που έγινε, δεν από ψέματα. You're not. Like I know Carria's there. And then they're not even going to show the Carria flash. Yeah, the Carria flash. If Doran had his ult, you know, he did get the flash for aiming, but if Doran had his ult, he might have lived there. Unfortunately, aiming won't have his flash for this fight as
Παίρνουν fight. Going in directly on the Guma, but that is pretty deep. Keria zoning with the Pop Blossom as Lucid getting incredibly low. He will be punished for going that deep, but they do trade it back onto the enemy jungler. Now trying to take down Showmaker, but it's not exactly Περίλα αφήνει το stun, αλλά ο Γκουμαγιός δεν έχει Sams εδώ. Αυτό σημαίνει πως παλεύει εκεί ο Showmaker, δεν το έχει παίξει άσχημα. Ο aiming παίρνει επιθετικά steps, πετάει το arrow, πετυχαίνει και αυτό και μετά ο Showmaker μία ακόμα πέτρα, παίρνουν το fight. Παίρνουν το fight και απλά αγνόησαν τον Keria, το είδατε. Τον αγνόησαν. You got the dragon. What? You got a nice kill onto Lucid. How do we still not know what Talia does? Just, I don't. Maybe you thought the rocks were going to expire? Yeah, so, well, so the rocks are down here, so I assume he just didn't expect it to be up already. Because when he goes for this play, just watch this. The timing is actually quite crisp here from Showmaker. There you go, just the last second, and because of that, the play doesn't work. But even if that flick does work, like aiming is just, I know he's not on-hit Varus, but in these longer fights, once a kill comes free, gets his passive, he gets so much free attack speed. As he gets multiple blight stacks, he's still going to be doing a lot as a counter. Turn on barrel. Yeah, trying to go on a barrel here. I think barrel is just dead. 1v3. He's going to start clearing the wave. Ο Beryl τι έκανε εκεί? Hey, you warded. Yeah, nice. Ο Beryl τι έκανε εκεί? Okay, they finally killed the Leona. At the bleed, Nice. fine. So the skirmish goes to DK, the dragon goes to T1. Depending on how a lot of the next 10-15 minutes go, that can It's gonna be a either hex feel deck great. again, isn't it? It might be. I'm okay with that. I don't mind I'm it. fine with that. If it's Infernal, it actually... Infernal would be cool, because I think Infernal will solve some of the issues that DK will have when it comes to... eventually, like, on a long enough time frame, I do think they can get through Ornn. Because you have pretty good shredders, right? You have percentage health on the Rumble Q, you have Talia who's going to go, I assume, for Leandries. We'll have to see. Early lead, though, for DK, I think is definitely what they're aiming for. Barrel also has been... Το θέμα είναι πως είναι πολύ μπροστά Honor, παιδιά. Είναι πάρα πολύ μπροστά Honor. Έχει βγάλει το αντικείμενό του από την άλλη ο Skarner. Δεν θα πω ότι είναι αδύναμο στο matchup, αλλά μόλις βγάλει και Cleaver μετά η Nafiri μπορεί να δώσει πάρα πολύ value και στον Jhin για να παίξει fight. Οι T1, ξαναλέω, έχουν αυτά τα drafts όπου είναι πολύ unique για την T1. Παίζουν μόνο οι ίδιοι. Ο Owner έτσι πως φέρει το τζάκι θυμίζει Yugi. Yugi μου το. Εδώ ο aiming μπορεί να πετάξει τα chains και ο Owner το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να φλασάρει αν πάει κοντά το W, πολύ σημαντικό. Βέβαια εδώ ο Doran είναι σε φάση μπρεδιά, εγώ τσιλάρω. Οκ, εγώ τσιλάρω, παίρνω plates, καθόλου άσχημα. That one's called fishing for cleanse. He didn't hit. Because Showmaker... Βέβαια οι άλλοι είναι πίσω. Showmaker δεν πήγε καν round of ages. Δεν το έκανε versus Azir. Because if you drop like free waves, then Chovy suddenly is up 40 CS. Γεια με Yugi. Κάτι μου το θυμίζει αυτός. He is a conjurer. Δεν ήταν ένας χαρτοπαίκτης. I don't think you're too bothered with the way the early game is going because your mid to late fights are great as owner. Takes a bit of a beating, but should be okay. Ο Owner ευτυχώς παίζει champion το οποίο έχει το invincibility. Από το Yu-Gi-Oh! Χαρτοπαίκτης, εγώ τι είπα. Yeah, we mentioned it earlier. Leona on the mid team. Good amount of non-knock-up CC as well. Ωραία, άρα ο Doran είναι even, ο Owner είναι μπροστά, τα supports μικρή διαφορά μεταξύ τους, ακόμα και στο 1-3 που είναι ο Beryl. Και η διαφορά είναι στο mid όπως είπαμε, αλλά αυτή η διαφορά μεταφράζεται πιο πολύ σε cooldown botες και ένα dark σιλάκι. Τίποτα extreme. Θα παίξει το επόμενο παγκόσμιο Faker, αν κερδίσει. Kicks off as banana brush control. Lucid trying to get that. Should be able to here. Crab control though. Τώρα ο Owner ενώ φαρμάρει ρε φίλε, βλέπεις το κάνουν deny τα voice, το κάνουν deny το scuttle, δίνουν πολλά πράγματα για να πάρουν πίσω η DK χωρίς να βγει μπροστά κι άλλο Owner που επένδυσε στις μπότες και αυτό είναι gold που μπορεί να μετρήσει στο επόμενο fight. Παιδιά, πρέπει να ξαναδούμε, by the way, κάνα anime στο stream, το έχω πει. Πρέπει να δούμε anime στο stream.
definitely want to make sure you get one. You could do the Nongsin thing where you really Πόσο value θα βάλει ο Όρν στο late? Πολύ. Μα ο Όρν είναι αυτόματο value στο late. Παίζει εναντίον βάρους που είναι mobile, τα λίγια που είναι mobile. Θα τους σπάσεις με το ult όταν έρθει η στιγμή. Και τα upgrades. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει θέση από τα Wolves. Dimension δεν θα πρέπει να υπάρχει, φίλε. Οι ομάδες που είναι στα ERL είναι πολύ πιο αδύναμες. That's also one of the things that I think is most interesting about this current T1 roster is we don't really know what their identity is yet, right? And we spent so much time with the same roster that was just honing a very specific playstyle that they were able to just continue to iterate upon. And I feel like right now we're still kind of in what does this team want to be, what do they want to play towards, how do they want to play. In this game, δεν το χρειαζόταν. Επειδή είναι turbo. Quite of a late game. Fred, even get the resets, like fine. With the current builds, you know, where you go like IE third, I've been seeing that a lot. It feels like he actually does have a decent amount of damage. He's not always just running around dropping his bullets doing nothing. It's not just mosquito Jin. Actually does. Εγώ βλέπω ότι ο Doran σε όλο το παιχνίδι έχει επενδύσει στο split push. Λέει, παιδιά, δεν με παίζετε, δεν σας παίζω. Σκεφτείτε, λέει, ότι είμαι ο Zeus και είμαι στο top και κάντε εσείς παιχνίδι. Ζέκα Μπαμπάς το νούμερο 1 mid. Παιδιά, ο Τσόβι στα τελευταία 6 παιχνίδια του, πόσο KDA λέτε να έχει? Ευτυχώς το Γκούμα είχε cleanse. Αλλά ναι, πόσο KDA λέτε να έχει ο Τσόβι στα τελευταία 6 games του? 11. 17. 19.000. Well, είσαι κοντά γιατί έχει 99 KDA. Έχει πεθάνει μία φορά σε 6 παιχνίδια. Hello, Μπούκα. Γιατί έχει smash. Θα δούμε αν μπει. Αλλά για κάποιο λόγο ο Γκουμαγιός στη starting έκανε και scrims με την ομάδα. Maybe he's back. Ο Τσόβις στο LCK σμερφάρει super ρε. Αν φέτος ο Ντούρο δεν βγει Πεπέγκας σε κανένα international. Ποιος έχει 99? Ο Τσόβι. Λοιπόν, στα spike που είναι τώρα ο Αζίρ, η διαφορά στο gold δεν επηρεάζει τόσο. Μπορεί να παίξει τα fights. Νομίζω ότι είναι το καλύτερο σημείο αν εξαιρέσουμε τα AD, γιατί η AD δεν έχει πάει καθόλου μπότες στο aiming, έχει τις free μπότες, όπου μπορούν να παίξουν, εκτός αν θέλουν να περιμένουν για τον Γκούμα. Risk-averse gaming in my LCK? Yeah, very different from the first series, which was, well, risk enjoyers. Well, they were just risk ignorers. Risk isn't real, Valdez. Yeah. As an early TP, maybe they'll just take the TP and let Shiu go for the turret. We'll see. Looks like they're still posturing. Might be looking for a TP angle here. Yeah, I think it's going to go on to that control ward right there. He's getting his bar ready. But still a bit of time, so you'll be able to push a wave in first. Still doesn't have to, as you mentioned before. Τείχος έρχεται. Έχουν πιάσει τον Doran. Δασάρι μακριά και ανοίγει το horn. Είναι καλό φλασάρι πάνω σε 3! Μεγάλος Doran παίζει το fight μέσα. Νίκο πιάνει έναν, φεύγει ο aiming μακριά. Τώρα έρχεται ο Σίγου. Κάνει πάρα πολύ damage πάνω στον Doran. Αλλά σκοτώνουν το tank όσο ο aiming παλεύει με ένα σκύλο και ο σκύλος φλασάρει μακριά του γιατί θα πέθανε αλλιώς. Μπέρλ ακολουθεί, κάνει το δικό του flash. Αλλά μετά ο owner τζαμπάρει τον τοίχο. Faker, full HP. Το fight είναι 2-1 μέχρι τώρα. Και η T1 με ένα πολύ βαρβάτο engage μπορούν να πάρουν το fight και την πίεση στο mid lane. Παιδιά, βλέπετε, αυτός είναι ο Doran. Coming in from multiple angles, yes, no one dies, but he's kind of the ideal target to go down anyway. And there you can see, confirmed, not actually going to see that I picked up. So really big win for T1. They get a bunch of kills. They're able to get the mid lane turret as well. As I want to take another look, so this is a little earlier. If they already have the rumble here when the wall comes through, I think this fight is a bust. But the barrel opens έκανε να φύρει, ενώ ήταν stunt. Το έψιλον της Leona λειτουργεί λίγο περίεργα.
only reason this fight is even remotely close, because aiming gets caught by that, it's just immediately game over. Πήραν το Rift, το Rift έμεινε εκεί. Το Rift χαιρέτησε. A great way because of the fact that they δυνατό fight. Resources on Doran to actually get on top of Guma was unthreatened there. T1 is just saying, well, you can have the dragon. I don't really care. You're going to get the full outer ring of turrets with Faker picking up yet another. Infernal Solo coming through, and definitely very good with scaling. It's probably our best Soul. So we're in this one for the long haul. It's still a relatively even game state, but T1 definitely took a big step into the lead after that fight. So gotta like their chances, you know, with their scaling comp, with Infernal Soul on the Rift. It feels like they are in control of this game right now. There's still threats on the side of DK, obviously. Το Ναφίρ να φύρει τα πιο σπασμένα picks στο μέτα. Το Ναφίρ το θέμα είναι ότι βγήκε καλά και έχουμε πει ότι η Ναφίρ χρειάζεται πολλά resources για να δουλέψει. Οπ, γεια σου. Γεια σου. Ούλτι. Oh my god, τράβηξε δύο! Τράβηξε δύο! Δεν έχει flash ο Doran. Δεν μπορεί να φύγει από εκεί. Απλά παίζει στον τοίχο για να κάνουν damage. Αλλά πάλι πέθανε να πιάνουν το faker. Έχει φάει stun και τα change από πάνω του. Πετάνε και αυτό μετά με ένα ακόμα βελάκι. Είναι dead. 3 άτομα dead από ένα play. Από ένα pick που έκανε ο Beryl κατά λάθος. Θα πάρουνε Atakan. What? What? A tasty bait, and guess what? They fall for it as this should never ever hit. Wait, wait! Ο Lucid πεθαίνει, αλλά ο Γκουμαγιούς δεν έβλεπε. Δεν κοιτούσα, λέει. Άρα, παιδιά, συνολικά πήρανε 4 kills, Atakan, Tower και Waves. Και όλο αυτό επειδή ο Beryl αποφάσισε ότι θέλει να το παίξει καμικάζι αυτοκτονίας. Δείτε εδώ. Σάπιανε και τον Κέρια. Και μετά ο Faker παίζει δίπλα στον τοίχο και ο Showmaker το βλέπει αυτό. Like, it feels like initially it wasn't his idea to bait them, but he called it so well. No. We're retconning it. All planned, Velvet. It might have been in his head. He just didn't say it, right? But actually, his calls afterwards. Ώστε να παίζει window, έλατε. Επειδή είναι οι παλιοί παίκτες, δεν ξέρω, έτσι παίζουν. He knew exactly that they were going to win the fight from the moment he got over the wall. So, credit to him. I was actually impressed by the way he called that. So, you know. Αλλά τώρα εγώ έχω πάθει την πλακάρα μου με αυτό που έγινε, γιατί δεν έπρεπε να γίνει έτσι. Δεν έπρεπε να γίνει έτσι. Αλλά παιδιά έγινε έτσι. Είναι ο Beryl ο θεός του game. Τι πιστεύετε? Αν είσαι μεταβάσεις, θα δεις το map. Για ποιο πράγμα? Value. Έτσι και βλέπω RPG παιχνίδι. What? 2-0 DK. Δεν θα πάει 2-0. Δεν θέλουμε 2-0. Θέλουμε 2-1 οποιαδήποτε ομάδα και μετά αράζουμε. Α, αλλά ναι, αυτό μικραίνει στο πολύ το κανόντος για να βλέπουν όλο το map. Άλλοι επειδή έτσι έχουν μάθει. Και έχεις 4-2 να φύρει. Έχεις 0-0-6 Νίκο που έπαιξε πολύ καλά αυτή η Νίκο. Αλλά τώρα η Λεώνα, επειδή απλά υπάρχει και έχει level στο W και πάει level 10 κιόλας, ταγκάρει. Ταγκάρει πολύ. Κάτσε ξεχάσαμε στείλω ένα μήνυμα. You know, it's marginal, but it's still good for DK. It's fine. It's okay. fine. It's fine. It's fine. It's all right. Third item for aiming. It is what it is. Yup. I don't have a really have a. Θέλουν να μου φέρουν κάτι Red Bull, ρε φίλε, αλλά να σας πω την αλήθεια, βαριέμαι να έχω από το σπίτι να πάω να τα πάρω, οπότε τους είπα να έρθουν άλλη φορά. Βρω, το grind είναι εδώ! Το grind είναι στο game.
That's a global one. Λέω να παίζω So now Beryllium fighting του. over these Infernal Drakes. Anaconn buff is gone. No Baron on Beryllium the του. Rift yet. Το ακούω. So Doran kind of just has to group up, which is fine, but it does potentially delay his level 14, which is what you were talking about. That's free levels for aiming here. Or sorry, free items. He has more levels. He's at 13. He's level 3. Should be looking at getting Cyrilda's next, which is going to make his damage even more threatening. And you can see Banana Brush control. They're scared to actually go in on Lucid. And they should be. Παιδιά, εδώ έγινε πριν το έγκλημα. Right, Baron is spawning in about 50 seconds in T1. Calling him up, saying if you just fully commit to this dragon. Δροπάρουν το δράκο και πάνε mid να πάρουν tier 2. Faker και Γκούμα θα μοιραστούν τα λάφυρα. Όσο χάνουν μόλις τον δεύτερο δράκο στο παιχνίδι. Δεν είναι τίποτα τρελό. Nothing crazy. You didn't want to push into that because you didn't have any vision control. You didn't have any control over the pit, so you just say, well, we'll take the next best thing, which is the mid turret, right? It's not a... Αλλά ο Showmaker έχει παίξει πολύ καλά και γι' αυτό, ρε φίλε, γιατί έδωσες Rumble στον Σίγου? Ήξερες ότι ο Rumble αυτή τη στιγμή στα χέρια του είναι clean. Είναι από τα καλύτερα του picks. Αλλά να μου πεις, ρε φίλε, για να πάρεις κάτι πρέπει να δώσεις κάτι άλλο. Τον Azir τον ήθελες. Ο aiming τώρα έβγαλε το πιο σημαντικό item. Παιδιά, για να μπορέσει ο Doran να κάνει καλή ulti, πρέπει ενώ καλεί το ulti του να πετύχει τον aiming για να του σπάσει την ασπίδα και μετά να στείλει το κρυάρι για το knock-up. Αλλιώς αν ο aiming παίξει από μακριά και δεν τον πετύχει το κρυάρι, δεν μπορεί να φάει knock-up. Θα μου πεις από την άλλη, έχουν Nico, G, Azir, έχουν range. Which is weird. I feel like they should be mutually exclusive. Should be. They are, literally. Well, literally. But not figuratively. Yes. Yeah, but that's just not consistent. Why aren't they? That's just the way the English language works. Fair point. There's no consistency, really. Yeah, kind of make it up as you go. It's a very silly language. Blame Mox for that. Τώρα ζητάρουν στο bot, ο Showmaker πηγαίνει για το solo kill. Yeah. Δεν νομίζω ότι μπορεί να σκοτώσει, ρε φίλο. Ο άλλος έχει πάρα πολύ magic resist. Τώρα βλέπετε όμως το move. Το βλέπει εδώ πέρα, έχουν teleport στον Showmaker. Αυτό ήταν πολύ καλό γιατί του κόβει το dash και κάνει teleport. Θα κάνει flash ulti. Περίμενε, θέλουν να τον σκοτώσουνε ή θέλουν να τον βγάλουν εκτός? Γιατί εδώ πέρα μπορούσαν να τον σκοτώσουνε αν καίγανε τα chains. Αλλά δεν κάψαν τα chains. Όπου αυτό τώρα σημαίνει ότι ο Doran δεν μπορεί να παίξει sides λόγω έλλειψης TP. Παίζει να του σύμφερε πολύ περισσότερο να κάνει teleport παρά να πεθάνει. Γιατί τώρα δεν μπορεί να παίξει side. Αν συνεχίσει να παίζει εκεί, οι άλλοι θα ξεκινήσουν Baron και μπορεί ο Faker να αναλάβει τα χρέη του side laner για λίγο. Αλλά αν ο Faker είναι μακριά από το fight, είναι πολύ πιο εύκολο να παίξει εναντίον της T1 γιατί λείπει damage. Groups up, you know, when they feel like they have to fight, which might just be in 2 minutes, because this has been a very risk-averse game. Probably Faker? Faker first? Παιδιά, είναι δύσκολο γιατί αν παίξει ο Faker στο side και κατέβει κάτω ο Showmaker για παράδειγμα και σκοτώσουν τον Faker κάνει με ένα καλό pick, έστω ότι κατέβει και ο Lucid, έχουν το teleport να καλύψουν πάνω τον Baron, είναι free kills αυτά. Και δείτε τώρα το bot, βλέπετε, το bot τώρα είναι γυμνό. Ο Showmaker μπορεί να πουσάρει κι άλλο αν θέλει, το πιγκάρει τώρα το wave. Με τον Faker να γυμνάει πίσω για να κάνει defend. Εδώ το παιχνίδι είναι της DK για τα επόμενα λεπτά, ξεκάθαρα. Δείτε τον Showmaker τι κάνει, φίλε, απλά κρατάει το wave ακόμα. Showmaker κάνει βόλτες στο bot. Ρε, τι βλέπετε την ταλίγια. Περπάτησε από κάτω μέχρι πάνω με τα πόδια. Well, in figurative meaning, but not literal meaning. Not literally. We're talking. Which is what I'm talking about. Okay, but if we're talking literally, there's no. It's so obvious. There's no conversation. I mean, down to earth and like on the ground, that could literally be the same. Well, yeah, but that's just not interesting. What's the point of talking about it? I'm just saying. That's it.
Ξοδέψε πολύ χρόνο Showmaker επειδή δεν πήρε το wave. Φοβήθηκε μήπως πιαστεί και αυτό ο Faker βλέπετε τι κάνει. Είχε bot. Ο πούσαρει κατευθείαν το wave. Ούτε slow ούτε τίποτα. Bye bye. Και αυτό είναι γωνία για Baron. Εδώ οι άλλοι πρέπει να κινηθούν προς τον Baron και να πάρουν πράγματα. Ακόμα και το wardάκι που έχει πάνω από τον Baron, που είναι στο μπουσάκι της DK, πρέπει να το πάρουν. Πες μου τι σκέφτηκες όταν είδες Nidalee Top χθες, τον Desai. Παιδιά, εγώ επειδή βλέπω τα πάντα, τον Nidalee το είχα ξαναδεί 4 games. Οκ. Αλλά μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το Nidalee Top χθες που παίξανε και Game Space. Super clean. Να κάνω βίντεο για Nidalee Top Lane στο TikTok. Αυτά πιάνουνε views ρε, θα παίζει όλη η Ελλάδα Nidalee Top. Ωραία, οι T1 μπορώ να πω ότι παίξανε super τίμια το TP που δεν είχαν ρε. Δεν χάσανε τίποτα, πούσαραν waves, αντιθέτως έχουν vision, κέρδισαν κιόλας το trade. Αχ, παραλίγο. Αλλά πήρε την ασπίδα του aiming, ο aiming δεν είχε ασπίδα. Και αυτό το scuttle είναι παράδεισος, γιατί boom, sweep, όλο το area, βλέπεις τα πάντα. Αν το έχνες αυτό το Sion όντως δεν έβγαζε νόημα. Το Sion vs Nidalee κρατάει, αλλά πρέπει να παίξει συγκεκριμένα το παιχνίδι. Π.χ. λίγο πριν γίνει το HLL είχε ένα game στην Κίνα που παίξανε Sion vs Nidalee και ο Sion κέρδισε. Θα πεθάνει. Δεν ξέρω αν ήταν worth, έφαγαν πολύ damage οι άλλοι. Doran, αλλά ανταλλάζουνε και ο Σίγου πέθανε. Κυνηγάνε Beryl, τον φτύνουνε με τα σκυλιά. Είναι low, πιάσαν τον Showmaker, πιάσαν τους πάντες, μπαίνει μέσα Owner. Τους καθάρισε. Game, that's game. Ο Owner εδώ πέρα, φίλε, χύμιξε πάνω τους. 3 αντικείμενα. Ο Σίγου πώς πέθανε πλάκα-πλάκα, πώς μπήκε μέσα, απλά λιποθύμησε. Επίθεση σκυλιών και μετά το ultimate ήταν καλό. Βλέπετε ότι ο Faker δεν έκανε καν τον τοίχο. Κράτησε τον τοίχο. Replay. Λοιπόν, τα μάτια μας στον Rumble. Έχει καλή γωνία εδώ για equalizer. Σίγουρα απλά πέθανε. Πέθανε χωρίς να κάνει equalizer. Ρε, πέθανε χωρίς να κάνει equalizer. Σίγουρα. Και ο σκύλος σου είναι 3 χιλιάρικα μπροστά. Η διαφορά τώρα στα 1000 gold μπροστά είναι ο Showmaker, όπου δεν έβγαλε value last fight και δεν ξέρω αν βγάλει σε κάποιο επόμενο. Μαριλένα, Aimscam, καλησπέρες boys. Πράκτορας. Αλλά ήτανε bait. Αυτό το W ήταν κακό. Δεν ξέρω τι κάνουνε. Ο Beryl παίζει σαν το send του. Περιλούλιον. Περέλιον. Το βρήκα, είναι απλά Μπερούλιον, τέλος. Μπερούλιον. Πού πάει? Showmaker! Του παίρνει το flash. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι είναι άνετος. Ο Owner στην πλάτη του και ο Showmaker μπορεί να πάει μόνο ευθεία. Δέχεται flank. Ulti από τον Jin. Αν πετύχει μία τον Showmaker, αυτός είναι dead. Το aiming καλύπτει, φλασάρει μέσα, κάνει το δικό του slow. Γυρνάει πάνω στον κόμμα με 2 κομμάτους. Μπορεί να πάρει το kill και το παίρνει. Όσο από την άλλη σίγουρα ανοίγει φλογοβόλο 1v2. Είναι σε overhit. Μπορεί να πάρει kill στον Faker. Αυτός φλασάρει μακριά. Μπορεί να πάρει ένα πίσω. Ο Owner παίζει 3v1 και κερδίζει το 3v1 με κάποιο τρόπο. Φλασάρει ο Showmaker, θα πάρει το kill. Ο Doran έρχεται κοντά. Ο Faker είναι πάρα πολύ low, αλλά ο Lucy ακόμα περισσότερο. Παίρνει την ασπίδα, κάνει το slow. Τι σκύλος είναι αυτός? Fake σκύλος! Real root! True ace! Και η T1 15-15. Πολύ ωραίο fight. Μπρο, ψεύτικος σκύλος. Αχ ρε Owner, το έχεις παίξει το game. Εκεί ο Σίγου παραλίγο. Θέλω να δείτε τον Σίγου πώς παραλίγο να πάρει kill στον Faker. Αλλά ο Faker φλάσαρε.
Δείτε εδώ, επειδή ο Showmaker πηγαίνει ευθεία, δεν μπορούν να περπατήσουν προς τα πίσω. Αναγκαστικά πρέπει να πάνε μπροστά γιατί ο Showmaker πεθαίνει, δίνει reset να φύρει και χάσανε. Οπότε μόλις κυνηγάνε εδώ, εδώ, δεν μπορούν να περπατήσουν πίσω πια. Γιατί δείτε τι έχει πίσω τους, στο minimap. Τώρα πηγαίνουν ευθεία. Ωραίος εδώ aiming, μπλοκάρει τα shots και μετά φλασάρει, παίρνει το kill. Εδώ πάνω δείτε τώρα. Εδώ. Παραλίγο να σκοτώσει, αλλά ο Owner στο 3v1, δείτε τι κάνει ο παιχταράς ρε. Ενώ ο Showmaker είναι τιμοθάνατος και ο Lucid είναι τιμοθάνατος, φλασάρει στον full HP σχεδόν βάρους και τον κάνει one shot. Που σημαίνει ότι οι άλλοι που είναι τιμοθάνατοι δεν μπορούν να κερδίσουν το fight. Ο Βάρους θα μπορούσε. Σαν και εμένα παίζει να φύρει. Σαν και εμένα παίζει αυτό το pick. So crazy. Void staff now for Shiu as well. I'm no longer worried about Doran surviving. They really, their itemization has been. Doran, θα βγάλουμε καθόλου magic resist, φίλε. Έχεις 1, 2, 3, 4, 5 magic resist items. Like you do so much damage if you hit a squishy. Yeah. He will have to because they are outranged outside of that. And now T1 full ornaments. Το Βάρος δεν παίζει άσχημα ρε φίλε, αλλά είναι lethality Βάρος, ξαναλέμε, εναντίον full magic resist Orn. Και ένα Φύρι. Και ένα Φύρι έχει βγάλει Mo. Και η Νίκο έχει Abyssal Mask. Ωραίος ο Doran. Αυτό έπρεπε να κάνει. Clean! Super clean! Και τώρα δεν πεθαίνει ο Doran. Πάλι κερδίζουν. Πάλι κερδίζουν φίλε, αυτό το fight είναι free. Πολύ ωραίο team fighting, γιατί μπαίνει μέσα ο Keria, double knock-up, σπασμένη ασπίδα από τον Orn. Μπορεί να πεθαίνει ο Owner, αλλά μετά δεν μπορεί να πεθάνει ο Doran. Μόλις πεθάνει ο aiming, δεν υπάρχει physical damage. T1, 1-0. Smash in. Η T1 το χρειάζεται αυτό. Ένα ακόμα. Okay, αν κερδίσουν και το επόμενο, είναι huge. Αλλά θέλουμε να κερδίσουν το παρά επόμενο για να είναι πιο huge. Λοιπόν, αφήνουμε τον Tum Sakur πίσω και πάμε να δούμε γκέιμάκι γιατί έχουμε game 2. DK vs T1, συνεχίζουμε τα δικά μας μετά. Οκ, θα δούμε κανένα περίεργο TikTok. Ezreal Καλίστα, Victor, Vi. Με το Xin Zhao τι θα γίνει, θέλω να δω τώρα τι θα γίνει με Xin Zhao γιατί πάλι η DK είναι blue side. Όχι, τώρα η DK είναι blue side, πριν δεν ήταν. Ευστάθη, είπε κάτι τέτοιο η καθηγήτριά σου. Θα δω η Funko Pop. Αυτά είναι ρε φίλε τρολιές AI πράγματα στα Ιταλικά που βγήκαν απλά και έγιναν trend στο TikTok. Θα τα δούμε μετά. Scion. It makes sense. Doran did very well in the tank versus carry matchup against Shiu because that's his strength. Xin Zhao πάει εκτός. Gwen open για τον Sigu. Μπορεί να παίξει το carry pick. Sejuani είναι ακόμα open. Αν ήταν άλλοι παίκτες στο Sejuani, Yone θα ήταν insta-lock. Γιατί τώρα οι άλλοι επειδή έχουν το Gwen, τους πρεσάρουν να πάρουν το Sejuani τώρα. Yeah, you can't really pick any of them. So it's the carry versus carry matchup. Now, πρέπει να πάρει Jace, παιδιά. Πρέπει να πάρει Jace. Oh, so it's Padapim and then aiming is the banana monkey. Δεν είναι banana monkey, είναι chimpanzini, bananini. We're watching it on the prompter, it's hard. Yeah, can you zoom in onto the top two ones? Top left two ones? So this is a matchup that I think is down to skill. Σκέφτομαι πώς μπορεί να πάει το draft, γιατί αν τους δώσουν σε Sejuani είναι ok και μπορεί ο Owner να παίξει Lilia μετά. Παίρνουν τον Yone, τους φορσάρουν να παίξουν σε Sejuani, τους κάνουν κάποια παγίδα εδώ. Ναι, είναι Lilia. Τι τους λένε, θα πάρετε
Σετζουάνι. Κόρκι. Πάνε Σετζουάνι Κόρκι. Για να πάρει Λίλια Owner. Ή θα τους δώσουν Σετζουάνι. Ωραίο draft. Ωραία σκέψη από T1. Καλή παγίδα. Γκούμα Κάισα δεν παίζει. Παίζει, το θέμα είναι ότι θέλει να βγάλει τώρα, γιατί... Ας είναι το pick που σκεφτόμαστε τώρα για Γκούμα Γιούσι. Θα τους το δώσουν. Ξέρετε γιατί τους το δίνουνε. Λοιπόν, ακούστε τι γίνεται. Δεν θα πάρουν Σετζουάνι αυτοί. Γιατί αν πάρουν Σετζουάνι εδώ πέρα η DK. Οι άλλοι παίρνουν Λίλια και έχουν AD και Λίλια. Τώρα όμως, αν πάρουν αυτοί Σετζουάνι, εδώ, ο Γκούμα πρέπει να παίξει Ziggs. Οκ, και εδώ μπορούμε να δούμε Ziggs ban από την ομάδα των DK. Και τους φορσάρουν σε ένα κόμπο το οποίο είναι υπερβολικά πολύ on hit. Παίρνουν Σετζουάνι, αλλά θέλω να δω Ziggs ban για να τους φορσάρουν να παίξουν As. Και μετά είναι full on hit. Παίρνεις έναν jungle που μπορεί να πάει Randuins και είσαι ok. Μπορείς να μην πάρεις AP. Μπορείς να μην πάρεις AP, αλλά μετά το game γίνεται πιο γιατί ακόμα και η Gwen μπορεί να πάει armor. Let's see. Ήταν πάντως καλή παγίδα από τη One. Full AP Kai'Sa bot, γίνεται και αυτό. That Lucid can play pretty much anything. Like, I don't think this is an Ivern angle, but he's played that a lot. Κοίτα, από την άλλη, αυτό που λένε τώρα οι casters και είναι ακουστικό, δεν ξέρω αν μου άρεσε full, είναι να πάει η Gwen στο jungle να πάρουν κάτι σαν αμπέσα top lane. Wait! Όχι, δεν γίνεται. Γιατί σκεφτόμουν να πάρουν κάποιον Malphite. Βλέπετε τώρα τι γίνεται. Εδώ, ακούστε με λίγο. Αυτή θα είναι kinda full AD. Οκ. Αν στείλεις την Gwen jungle και πάρεις Malphite, το ακούτε. Μετά έχεις πολύ magic damage και MF. Βέβαια. Που δεν είμαι σίγουρος. Αλλά γίνεται, βέβαια. Είναι αυτά τα drafts όπου γίνεται. Να το Ziggs ban που λέγαμε. Οπότε εδώ κανονικά θέλει SAS. Οκ, εκτός αν πάρεις support priority για να αφήσεις την As μετά. Βέβαια η As θα είναι λίγο πιο δύσκολα. Πάντως θέλεις utility AD carry. Το να πάρεις crit AD carry μπορεί να βοηθήσει. Αλλά θα είναι δύσκολο. Αν Rakan. Λόκαραν Rakan. Nautilus. Ράμους. Nautilus Ράμους. Μην πάρεις Viego, σε παρακαλώ. Καταλαβαίνω ότι είσαι καλός με αυτό το pick, αλλά βλέπεις τι έχουν ντραφτάρει. It buys you a little time. It buys you a little time, but I don't think it's... If her mist is down, you know. But why? Maybe. Γιατί Viego? NECC, well, Rel. I'm trying to check. It hasn't been taken on the board. Yeah. Beryl? It's Beryl. It's the Τι κάνει ο Μπερούλιον ρε φίλε για αυτός, οκ. It tells you what it does. Και Ζάγια, ήθελα. Και πήρες Viego. Πήρες Viego ενώ έχουν Σετζουάνι και ξέρεις ότι έρχεται Ζάγια. Παιδιά, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Απλά θα βάλω προβλέψεις. Και θα σας πω τη γνώμη μου. DK, T1, βάλτε τις προβλέψεις σας τώρα. Wait. Πού είναι οι προβλέψεις, χάλασε. Ανάτο, ήρθε. Λοιπόν, πιστεύω ότι ο coach των DK το έπνιξε λίγο στο τέλος. Αυτό το Viego pick καταλαβαίνω ότι είναι καλό με την Άρη, αλλά με τον draft που έχουν οι άλλοι καταλαβαίνεις ότι είναι full AD, full on hit. Το Viego δεν ειδικεύεται σε αυτό. Άρα αυτή τη στιγμή οι άλλοι πήκαραν full AD draft και όχι απλά full AD, on hit. Με 2 critical users. Και δεν πήρες κάτι για να παίρνει Randuins. Δεν είναι λίγο τρελό αυτό? Αδερφέ μου, πάρε Ζακ. Πάρε Ζακ. Τριαντάφυ. Θα είναι... It's fine boy, δεν πειράζει.
I think we have a pretty good shot, at least in this game. If they don't win with this composition, it was just not going to happen, right? This is peak DK for T1. Still think they have a great composition. Μπορεί να κερδίσουνε. Δεν αμφιβάλλω ότι μπορούν να κερδίσουνε. Αλλά πιστεύω ότι θα μπορούσαν να έχουν ντραφτάρει kinda better. Προσκυνιάρη, κακό φαίνεται. Κακοπαίχτης. Ήρο, μου αρέσει μια φίλη μου να μπω στο σπίτι της. Τι μου λες τώρα κι εσύ ρε φίλε, ο άλλος πήρε Βιέγκο. Και ήρθε και ο Πάλετ. Έλεγα, ποιος έλειπε? Νάτος. Παιδιά, εγώ σας είπα ότι πιστεύω. Θα δούμε πώς θα δουλέψει. Αλλά έχω τις επιφυλάξεις μου. Αν αλλάξεις το Βιέγκο, πάντως είναι οκ. Oh wow! So Conqueror Gwen and Doran also going for phase rush. So the phase rush makes sense. Τι λογική έχει αυτό το ward στο top lane. Να πιάσει αυτό εδώ. Όταν παίζεις melee vs Jace, ο καλύτερος τρόπος είναι να πάρεις control στα μπουσάκια. Για να μπορέσεις να παίξεις το matchup. Οπότε όταν βάλεις αυτό το ward, η Gwen δεν μπορεί να πάρει control στο boost, γιατί αν μπει μες στο boost τρώει poke. Τώρα μπορεί να παίζει στα μπουσάκια χωρίς να έχει vision ο Jace και να κάνει last hit με αυτόν τον τρόπο. Για τα πρώτα levels. PTA MF is also not that fun to face early on. Showmaker obviously should be able to bully Faker as long as he can. Αν J4 έπρεπε. Faker's just going to use him to try and soften up the wave. Πολλά θα έπρεπε, αλλά θα δούμε. Last game, Doran actually having a really good time. Into Shiu, starting off strong. Είμαι ρε φίλε Game 3 Enjoyer, τι να κάνω. Ο πατέρας μου αν έπαιζε τελικό παγκοσμίου και κέρδιζαν 2-1, θα έλεγα μπαμπά χάσε. Να πάει 2-2 να δούμε Game 5. That Q3 not hitting for Faker there. Yeah, I mean that lane, as we've already mentioned, not going to be a fun one for him. And yeah, I mean Showmaker knows how to play it out. Επίσης ο Σίγου παίζει χωρίς grasp. Εμπιστεύεται τον εαυτό του και παίζει χωρίς grasp. Θα κάνω Palette. Ότι θα παίξετε φίλε έναν Yorick για μένα στο HLL. Έναν Yorick όταν παίζετε με τους τελευταίους. Κάτω για μένα. You feel relatively confident in your 2v2 if you're T1. Melee form plus. Oh, aiming. Καλό στάν. Καλό στάν γιατί τώρα έφαγε πολύ μεγάλο damage πίσω. Βέβαια ο Μπερούλιον φεύγει πολύ μπροστά. Τι κάνει ο Μπερούλιον? Είναι επικίνδυνοι αυτοί. Παίζουνε με έφαγα το laning phase τους, δεν πάει και πάρα πολύ καλά, θα τολμήσω να πω. But is it as good as getting double scuttle? I don't know. I don't Θα think πει so. ποτέ πρώτα. We're not going for this, right? T1, we're just going to let them have it. Very good. Good call. Showmaker missing. Πάγκος μας. Ο σημερινός YouTube τίτλος θα είναι Πάγκος μας. Whom have you seen? Shiu actually going to have his TP. Ο Faker είναι even στα CS, θα κάνει καλό recall, θέλει να πάει και αυτός για τις μπότες. Ο Lucid hard φαρμάρει, ότι έχει φαρμάρει πολύ ο Lucid. 4-21 Enjoyer. 4-21. We already saw that these two teams were relatively risk averse. They are not investing in very risky things. I love me some jungle tracking. So we actually saw question mark ping there on Lucid as he was backing. Because he did actually get the bot crap and the 40 CS μόνο Phage, αλλά έχει το control ward. Είναι αρκετά μπροστά, είναι αρκετά μπροστά. Which Phage is not the best component. I don't think you're necessarily super excited as Lucid
pinging towards Άρα θα πάμε με το Trinity over Force his build. Raptors, but doesn't look like he'll actually make the trip over. Εδώ όλα τα λεφτά είναι αυτό το Bot matchup. lane, still looking Αν ο good for Sigu βγει Doran. λίγο μπροστά σε αυτό το matchup, μπορεί να κάνει Level 6 can, take over make το the game. difference here for Shiu. Yeah. Doran definitely not the first person I think of when I think about Jace, but Jace in current form, and Doran has played his fair share of the champ. Like, Yeah. and if you're a top laner in the LCK and you don't know how to play Jace, Όταν το giveaway θα κληρωθεί την maybe Δευτέρα. you don't belong as a top laner in the Στο LEC. LCK. So, you know, I think that Doran going for the trade, saying, okay, you want the Gwen, I'll take the Jace. I think he's going to be just fine and will be able to hold his own. I say that as now, Shiu going in with the needles. We'll see who does win the trade. Φλάσαρε, oh my god, φλάσαρε! Doran holds on to his flash. Αλλά ο Doran λέει, αδερφέ μου, σε ξέρω πολύ καλά, δεν πεθαίνω. Big win for Doran. Doesn't lose his nerve. Shiu invests a lot, but Ο Sigu πήγε για το solo kill. Είναι αυτό που λέμε ότι εδώ το matchup ξέφευγε. both of them looking like they will be backing, but Doran cancels his. Και μπορούσε να πιέσει πάρα πολύ, αλλά για τώρα θα χάσουν τα Voids όσο η Σετζουάνι συνεχίζει να παίζει catch-up. Η Σετζουάνι παίζει από πίσω, συνέχεια θέλει να πιάσει τον αντίπαλό της και όχι να ηγηθεί του παιχνιδιού, τουλάχιστον μέχρι να πάρει το έκτο level. Βέβαια, με το Voids να πέφτουν, το Scuttle να είναι στην πλευρά του Lucid, ο Lucid έχει δύο επιλογές. Να φορσάρει top lane για να πάρει κάποια summoners ή να πάρει το Scuttle και γρήγορα να τρέξει bot side. Το να τρέξει bot side είναι καλό play γιατί βλέπετε ότι έχει πολλά camps. Έχει βγει το Raptors του, βγαίνουν το red του. Βέβαια έχει priority mid και επειδή ο Δράκος δεν έχει πέσει, βλέπετε, ο Δράκος δεν έχει έρθει notification. Και τώρα ο Lucid σκέφτεται ότι σε Τζουάνι μπορεί να παθάρει μέσα στο jungle του. Οκ, γιατί βλέπουν και τον Faker να πουσάρει, οπότε υπάρχει αυτή η περίπτωση. Θέλει να πάει να καλύψει. Περνάει από το mid, ψιλοεμφανίζεται. Η Σετζουάνι έχει πάει στο δικό της jungle, οπότε απλά ανταλλάζουν για τώρα resources. Βέβαια αυτό βολεύει το τόπο που ο Γκομαγιούση πια επειδή είδαν τον Lucid να κατεβαίνει bot και ξέρουν τα timers του. Γνωρίζουν πως θα είναι για τουλάχιστον 1 λεπτό στο bot, οπότε έχουν 1 με 1,5 λεπτό να παίξουν free το laning phase. Αλλά δείτε τη Σετζουάνι, αυτό πρέπει να είναι first blood. Εκτός αν ο Lucid δεν πάει red και περπατήσει κάτω. Αν ο Lucid περπατήσει τώρα κάτω, δεν θα μπορέσει να πάρει τίποτα, γιατί ο Honor είναι clean γουρούνι. Good play. Good play. An OTP for Shiu. Really nice timing there from Owner. Actually getting the full value out of that missing summoner there. Αυτό το gank ήταν πολύ, πολύ καλό. Gold lead is gonna go up to what, like almost 1,000 here with the plate and this wave going into the turret. And this was a first pick for Shiu. That's a really big deal. Παίχτες και οι δύο, Back with a vengeance here today. Παιδιά, θα κουβαλήσει ο Doran με Jace ή όχι? Αυτή είναι η νούμερο 1 ερώτηση. Shiu investing his flash. Plays it nearly as easy. Little tempo ult. Δύο damage. Get a nice back in here. Όχι. Όχι. That's just fine. Ρε άπιστοι ομάδες, τι όχι, δώστε hype στο παιδί. On the prowl. Oh, look at this wave state. Yeah. It's so unplayable. Was always going to push in. You see as well. Lucid was literally on his way to try to fix it. So Shiu getting just Η μεγάλη μας αρμάδα, ρε φίλε. Εδώ είμαστε οι T1 fans. Πιστοί και αθάνατοι να δούμε την ομάδα να παίζει. Δεν θέλουμε κάτι άλλο. Εντάξει, δεν με χαρά για να βλέπω τον Τσόβι τώρα. Τι να πω κι εγώ. Σίγου. Εντάξει, θα σωθεί. Δηλαδή του λέει. Τα Voids αργούν ακόμα. Έχουμε λίγη ώρα μπροστά μας και αυτό το matchup στο mid πολύ βαρετό. Showmaker παίζει με ροά. Αυτός ο Faker ταλεντάκι. Έκανε ένα σπιτόγυρο να φάω καλύτερα γιατί ξαναπεινάω. Παιδιά, μία χορηγία από ένα γυράδικο τι θέλουμε. Ποια είναι η μεγαλύτερη αλυσίδα με γύρο στην Ελλάδα? Στο νούμερο κάτω, στα του Whisper. Στο Twitch. Yeah, you know, I talked about a couple of the guys who did vote for T1 and their predictions. I feel like Atlas specifically always goes for T1 because he knows that regardless of the situation, DK αλυσίδα που να είναι Αθήνα Θεσσαλονίκη.
I'm not sure why it is, but they just don't often get wins against T1. I'm not sure what the streak is at, but I do know that T1 generally has their number. And coming into this one, you know, on paper, in terms of tier list. Ο Σάββας, ο Σαβίκος και ο Σίγου. They should be on top, but that's not the case tonight. And Siwu in a bit of trouble. Το έχει παίξει τίμια. Το έχει παίξει πολύ τίμια. Κάσαρε πολύ σωστά εκεί που έπρεπε. Ξεκίνησε το ulti νωρίς για να στακάρει Conqueror. Χίλαρε πάρα πολύ. 6 grabs στην Gwen. Το ακούω. Ρε φίλε, υπάρχει αυτή η ασταμάτητη δύναμη που λέγεται Doran. Και ο Doran δεν χάνει. Είναι φτιαγμένος για να κερδίζει. 6 voids. 6 voids και ο Viego συνεχίζει να είναι αρκετά μπροστά. You know what the thing is with both Doran and Gwen? It feels like it used to be that well Gwen. Doran όλα αυτά, ο Doran ρε φίλε είναι μηχανή. And then Jace was kind of the opposite. I know that right now these. Εγώ βλέπω ότι όλοι οι T1 όχι χάνουνε, ιντάρουνε. Και ο Doran κουβαλάει. Δεν τα δώσαν έτσι γιατί παίξαν για τον bot. Παίξαν για τον bot dive. Αν έβγαινε το bot dive θα είχαν σκοτώσει Siwu. Μπορεί να πέραν tower. Θα βγαίναν πάρα πολύ μπροστά στο gold. Και θα έβγαινε και πίσω στο gold το Siwu. Siwu τώρα έχει 96 CS, θα είχε 90. 88 με το μεγάλο wave που είχε μπροστά του. Και θα ήταν πολύ πιο free να πουσάρει μετά ο Zeus. Ο Doran εννοούσα. Είδα Jace να νικάει και Παζέους, φίλε, αν είναι δυνατόν. Είδα Jace να νικάει και λέω δεν είναι ο Doran, αποκλείεται. Με χτύπησε. Showmaker, μην τον χτυπάς τόσο. Τι ήταν αυτό. We hadn't had one tonight. I have no copium on the Camtech Soul. Yeah, for DK, I guess it's okay. I don't know. Ρε φίλε, το Άρη με αυτό το build είναι κουτσό! Δεν κάνει τίποτα ακόμα, δηλαδή... Το καταλαβαίνω σε αυτό το draft, οι άλλοι έχουν πάρα πολύ damage, έχουν Rakan σε Juan, οπότε αν σε πιάσουν μπορείς να σωθείς, αλλά δεν είσαι damage. Είσαι μία ιδέα. Μία οντότητα. Like nothing's happening, but T1 are just getting so much value out of threatening the bottom lane. I love this as a plan because this is what you do when you're playing against less experienced players. Because this is something that just doesn't happen in challengers, where you just go after them again and again and again and again and. Έρώτησα όλους utility είναι, εγώ το έχω πει, αν θέλετε να δείτε Άρη, ρε φίλε, δείτε Faker στο παγκόσμιο. Ο άνθρωπος πήγαινε με full damage items και κουβαλούσε games με Άρη, okay. Δολοφονούσε κόσμο, έκανε one-shot AD carries. Αυτό το Άρη είναι σαν να βλέπω τα Teletubbies, τον Barney ρε φίλε, τον Mauve δεινόσαυρο. Φαίνεται τρομακτικό, αλλά είναι άκακο. Το control δεν κάνεις καν το ward, είχαμε κάτι τέτοιο. Σκεφτόμουν τον Barney. Do it once. Shame on you. Do it twice. Shame on me. Και είναι ακόμα εδώ, ο Doran δεν σταματάει να πιέζει. Ο Siwu φλίπαρε το matchup του, είπε φίλε ότι αν σκοτώσω εκεί, που έκανε το flash, κερδίζω. Dive. Πας! It just feels like Beryl has decided he knows the strat. Γιατί για να βοηθήσει τον Viego να πάρει τα resets. Το Άρη. Μα το Άρη δεν τον βοήθησε σαν utility να πάρει τα resets. Το Άρη πρέπει να κάνουν damage. Και τώρα έχεις Trinity Force Viego και Roto Phases Άρη. Αν πιάσεις τον Zione, τον σκοτώνεις one shot, είναι η ερώτηση. Αυτό δεν έχω καταλάβει. Παίρνεις κάποια comms, γιατί δουλεύουν μαζί, assassination resets. Δεν έχουν damage τώρα. When the next fight breaks out in this game for sure. It's just the classic LCK that Wolf was talking about. Δηλαδή βλέπουμε κάτι comms, τα λίγια να φύρει. Και η Ταλίγια πηγαίνει Rod of Ages, Seraphs και η Ναφύρη πηγαίνει πρώτο item Sojin. Δεν έχεις burst. Λέμε για Merc στην DK. Όχι. Γεια σας! Πρέπει να τον σκοτώσει, αν ο Siwu δεν σκοτώσει το game τελείωσε. It's over!
As looks like they, oh, he's still gonna be alive actually. They don't get him. Zeus is on the edge of this one. Faker wants something. As finally owner says, Ο Viego με εδώ πρέπει να πάρει double kill. So yeah, here comes the resets. Faker does try to go in, but it's a little bit too little and too late. And Lucid gets that first reset. Aiming comes on over. It's a kill for him. And Carrier as well is gonna be caught up in the. Bro! Έγινε γιόνε και έχουν damage τώρα. Wow! Καλό ήταν για την DK αυτό. Ήταν καλό για την DK αυτό γιατί η DK ήταν σε μια πολύ δυσχερής κατάσταση από την οποία δεν μπορούσαν να ξεφύγουν εύκολα και κατάφεραν να ξεφύγουν όχι απλά εύκολα αλλά να πάρουν και το tower στο bot και κιλάκια να πάρουν και ο Viego να χτυπήσει 2 kills για να αρχίσει να στον μπολάρει. Ήταν πάρα πολύ καλό για αυτούς. Σίγου πάλι δεν σκοτώνει βέβαια. Τουλάχιστον μπεϊτάρει 2 flash και δείτε εδώ πόσο χρόνο κερδίζει. Εδώ ο Faker μπορούσε να κάνει ε και να σκοτώσει, αλλά πιάνεται, δέχεται πάρα πολύ damage και δείτε εδώ. Κάνει το ε, δεν πετυχαίνει κάτι, δεν έχει πάρει τίποτα ο Faker αυτή τη στιγμή. Και μετά καίει το flash του για να πεθάνει. Let them go. At that point, when Viego start resetting, get out of there. It's you again, the target. But he's got backup and he has mana now. So και από όλο αυτό, ο aiming βγήκε πάρα πολύ μπροστά. Στάκαρε το call του. Εντάξει, έχει ένα stack το call του Γκουμαγιούσου βέβαια. Και η Σετζουάνι πηγαίνει cleaver. Βλέπετε, και η Σετζουάνι πηγαίνει ψηλό. Η Σετζουάνι, ο Viego. Και ο Viego πηγαίνει bruiser, δεν πηγαίνει collector. Απλά πιστεύω ότι η Ζάγια δεν έχει κακό game αν παίξει. Μέχρι τώρα μια χαρά παίζει. Α, κάτσε, το Κάλ έχει στακάρει για τον Γκουμαγιούσου, δεν έχει ένα stack. Ήταν λάθος. Oh boy! Oh boy! Εντάξει, ο aiming έχει BT, που σημαίνει ότι αν μείνει μόνος του με το επόμενο wave είναι πάλι full HP, αλλά έχασε το cleanse. Σετζουάνι όμως δεν έχει ulti και αυτό που φοβάσαι είναι η ulti Rakan. Ο Δράκος είναι εκεί και βλέπουμε ότι ο aiming τώρα θα πάει, θα χιλάρει όσο μπορεί. Δεν θα φτάσει full HP, θα φτάσει. Showmaker στο side. Θέλουν να κάνουν το flank μαζί με τον Beryl, αλλά ο Beryl δεν έχει flash. Όπα! Κάνει το stun, παίρνει πάνω του, αλλά πιάνει το ult, είναι πολύ καλό! Είναι πάρα πολύ καλό, αυτό είναι game over, no? Γιατί ο Lucid κουβαλάει. Oh my god, Beryl, γιατί περπάτησαν πάνω του! Bro, περπάτησαν πάνω του και σε four-man ulti! Pentakill! Αλλά η Ace, συγγνώμη. Ace! Ρε δείτε, μπαίνει μέσα ο Beryl. Τον κοιτάνε στα μάτια και λέει έρχομαι. Και έρχεται. Oh my god! Was one of the that engage was given. If it was like a Gigacon caught off guard, Magnet. No, they tried to catch Barrel off guard. They did not catch Barrel off guard. I'll go. So I assume what the caller is they get some CC down. Θέλουν να το κάνουν one shot. Θέλουν να κάνουν one shot το Beryl. Πήραν το Δράκο βέβαια. Πήραν το Δράκο. But even if you do that. Like, unless you get onto aiming immediately. Έτσι παίζει, είναι τρελός. That's not quite enough as I don't know. Barrel? That's fine, it's Barrel. Δείτε τι κάνει ο Beryl, δείτε τι κάνει. Και ο Γκουμαγιούσου πεθαίνει. Ο Beryl τανκάρει Honor και Faker και ο Γκουμαγιούσου πεθαίνει. Follow-up here from Lucid, who is 4-0-5. 100% kill participation for him. Ο Faker χάνει το R στο name του. Δεν είναι καλό game για τον Faker. Βλέπουμε ότι ο Γιώνα δεν είναι τόσο comfort του. Nice juke. Nice juke. Oh my god, συνεχίζουν και ο Faker πιάστηκε. Είναι dead. Είναι dead. Μπήκε ο Showmaker μπροστά του. Και άλλο reset μπαίνει τώρα από το flank. Δεν έχει damage.
Εδώ νομίζω ότι δεν έχει damage απλά ο Doran, αλλά άνοιξε ulti EMF έφατε για να βαρέσει auto attack. Που σημαίνει ότι στο τέλος θα κερδίσει ο Viego. Ο Γκούμα εδώ θέλω να δω που περπατάει, γιατί δείτε τον. Παίρνει το βορντάκι και κάνει face check. Κάνει face check. Τον έσπασε. Και εδώ για άλλη μια φορά ο Beryl τρομερό engage. Σώζει και τον aiming και μετά ο aiming ξέρεις πεθαίνει μόνος του. That I've seen in a good amount of time is I can't believe Showmaker didn't even get punished there. That's so weird. I was watching that this time. Και ο Lucid παίζει απίστευτα. DK as they often do. Δηλαδή βλέπεις ρε φίλε, για να πάρεις Viego και να δουλέψει πρέπει να παίζεις έτσι. Συμφωνούμε ότι ο Lucid έχει παίξει υπερβολικά clean παιχνίδι με mistakes. Νομίζω ότι συμφωνούμε. Αλλά είναι ο μόνος τρόπος να κερδίσεις όταν παίζεις Viego τώρα. Αλλά έχει παίξει perfect. Θα ουλτάρει. Αυτό το fight που έγινε στον bot η αλήθεια είναι πως σίγουρα επηρέασε πολύ το παιχνίδι. I'd say DK are really enjoying themselves here. Maybe they lost game 1 to give Showmaker a chance to hit 2000 kills. Ο Viego δεν έχει φάει nerf, απλά το meta είναι πολύ πιο δύσκολο να παιχτεί. Υπάρχει πολύ CC. Είναι δύσκολο να βρεις έτσι τα fights. Γιατί εδώ, ο Viego perfect, αλλά έχει και μία Rel η οποία έχει πιάσει δύο engage όπου είναι ψεύτικα. Ψεύτικα αυτά τα engage. DK, I mean, this doesn't feel like game 1 where it was kind of anybody's game and you know, it felt like DK maybe could come back. This one is just DK very much in the lead, very much in control. Πιθανότητες comeback για αυτό το game πολύ χαμηλές, γιατί ο μόνος που είναι μπροστά είναι ο Doran. Έδωσες όλα σου τα resources για να παίξει ο Doran, αλλά δυστυχώς αυτό δεν δούλεψε. Αν ευθεία θέλουν τον Lucid. Ο Lucid είναι stand, αλλά μπορεί να πάρει reset. Ο Doran είναι dead και μετά δίνει το fed άτομό σου για να πάρει τίποτα πίσω. Ο Lucid θα κυνηγήσει και ο Gomayusi είναι dead. Όσο ο Keria θέλει να του πάρει το jump για να τον κάνει one shot και δεν θα του πάρει καν το jump. Απλά να τον κάνει one shot. Πολύ καθαρό τρεις για κανέναν. Να, δηλαδή τώρα ο Jay σου είναι 1500 gold μπροστά, 2,5 items και δεν μπορεί να προσφέρει τίποτα. Μπράβο Lucid, μπράβο Beryl, είστε και δύο παιχταράδες σε αυτό το παιχνίδι. This one started off good. It started off with great tension building, and then there was the one scene that just took out all the tension, and now we're just like, what? Now it's just a Marvel movie. We thought we were going for like cool atmospheric horror, and then it just turns into like, here's the monster, it's not scary at all. It's just gonna waddle around. And you know exactly how it's gonna end because you've seen this type of movie a million times. Πρέπει να τα κάνουν. Θα κάνουν deny το soul που είναι πολύ σημαντικό. Well. Γιατί One θα το ήθελαν πολύ αυτό το soul, αλλά πάλι. Ας δούμε smash στο game 3. Δεν μου φαίνεται απίθανο, γιατί το champion pool του Gomayusi, Jhin, Varus, Zaya, MF εκτός, αλλά ο Ezreal, η Kai'Sa, η Zeri είναι ακόμα μέσα. Έπαθε Παναθηναϊκός City 1, τι θα πει αυτό. Barrow hasn't died. That's what kind of game. How is that even possible? I don't know. Yeah, maybe that's Barrow's biggest problem. He's a KDA player. Yeah, right? He doesn't go in enough, I think. He should definitely just in more, I think. Δύσκολο ρε φίλε, δεν βλέπω πού θα έρθει το damage. Η Zaya σου είναι ένα αντικείμενο πίσω και δεν θα την αφήσουν να βαρέσει. Το πώς είναι τώρα το game, πάει Randwins. Ο Viego που λέγαμε ότι το Randwins είναι broken σε αυτό το παιχνίδι, πάει Randwins. Τους κλέβει το red buff, μπαίνουν μέσα ευθεία, ο Beryl τραβάει τον Doran και ο Doran πέθανε. Και το μόνο kill που μπορείς να πάρεις είναι ο Sigu που έχει teleport. Λάγα κάνεις τώρα έτσι. Bro, you are kidding me, right? Γιατί φωσφορίζουν τα runes, γιατί έχουν Atakan. Είναι όποιος έχει Atakan buff.
Παιδιά, για αυτό το game νομίζω θα πάει 1-1. Το να κερδίσουν οι T1 εδώ φαίνεται σαν ένα πολύ πολύ μακρινό όνειρο. Πρέπει να κοιτάνε στο επόμενο game τι θα πάρουν από το blue side. Αν πάρουν Xin Zhao, αν πάρουν Vi. Ο Μαγιούσι πιάνεται, σηκώνεται με το ulti. Θα φλασάρει μακριά, αλλά αυτό ήταν το damage σου. Πάει το damage σου. Είναι εκτός fight. Βέβαια τον Γκουμαγιούσι και να θέλει να βαρέσει δεν... αν το double up περνούσε θα φρίκαρα. Flash! Oh my god! Λέει θα σε αφήσω να ζήσεις. Για τώρα. Θέλουν τα revives. Έρχεται ο Σίγου από το bot lane. Γιατί έρχεται, οι άλλοι φεύγουνε. Οι άλλοι φεύγουνε. I mean, T1 identified that it's gone, and oh, maybe the horror movie is that DK somehow loses this game, and we're just gonna be caught off guard by the twist. Πιάζαν τον fake up. Αχ, και αυτά είναι resets ρε φίλε, και είναι καλό το reset του Viego. Ο Μπερούλιον παίζει πολύ καλά. Δεν είναι τυχαίο παιδιά ο Μπέριλ, ό,τι και να λέμε, έχει 2 παγκόσμια έτσι. Είναι από τους ελάχιστους παίκτες που έχουν 2 παγκόσμια. Λέει ο Γκάκος, πάμε ρε Γκάκο. Αυτές είναι οι μέρες. DK gonna bring us to a game number 3. It was a lot of comfort in the draft. GG. GG. Πολύ δυνατή η DK. Game 3 λοιπόν, Storm το Game 1, όχι Storm. Το Game 2 ήταν λίγο derby, αλλά η T1 ήταν πολύ μπροστά και το έπαιξαν πολύ όμορφα. Αλλά το Game 2 ήταν Storm και τώρα οι T1 από το Blue Set καλούνται να επανέλθουν γιατί δεν μπορούν να χάσουν εδώ. Δεν γίνεται να χάσουν εδώ. Είναι έτοιμο. Φύγαμε στο τελευταίο draft της ημέρας. Όπου τώρα όλα μετράνε, ο Γκουμαγιούσι είναι ακόμα μέσα. Και βλέπουμε ότι η Καλίστα είναι εκτός, Ezreal εκτός, Xin Zhao και Vi είναι τα priority για το jungle. Στο mid lane έχουν φύγει σχεδόν όλα, οπότε ο Faker λογικά θέλει να παίξει προς τον Victor. Βάζουμε πάλι το Sion και εδώ είναι το Xin Zhao first pick. Αν δεν το μπανάρουν. Σημαίνει ότι έχεις Ambessa ban, ok. Μπορούν να πάνε first pick Victor, ναι. Και εδώ είναι που ο Showmaker πρέπει να δείξει τι matchup έχει πάνω στον Victor. Μην ξεχνάμε ότι παίζουμε στο patch 8, η Syndra είναι buffed. Αλλά μπορεί να δούμε κάποιο Aurora. Δηλαδή Aurora Pantheon είναι ακόμα open. Jax mid? No, it's not Jax mid. Jax. Might be Jax though. Poppy, I definitely do like. Ο Γκούμα παίζει Ezreal, αλλά όχι τόσο. Δεν είναι το καλύτερό του. Silas. Δεν θέλω να πάρουν top. Δεν θέλω να πάρουν top. Αυτός ο Silas μπορεί να γίνει flex στο top lane. Οκ, θα μου άρεσε πάρα πολύ να μην δείξουν τώρα άλλον solo laner. Και να παίξουν έτσι. Ναι, flex, κι άλλο flex. Και τώρα η T1 μπορεί να θέλει Nar στο top lane blind. Δεν μπορεί να πάρει Nar. Επειδή υπάρχει Silas. Η Pop είναι πολύ καλά εδώ στο jungle γιατί δεν έχουν μείνει πάρα πολλά picks. Lilia εδώ. Aatrox. Renekton. Οκ. Yeah, we talked about those. Yeah. What is he playing? Άτος ο Aatrox. Στα μάτια μας είναι η Poppy στο jungle. Αλλά είναι σίγουρα... I just don't even think that Ambessa is that. I think Shiu's Ambessa is insane. I think he's one of the best Ambessas we have. I don't think Φίλε, θέλω να δω best of 5, γιατί βλέπουμε ότι στο τρίτο game τελειώνουν τα picks. Στο Game 4, Game 5 θα είναι πολύ περίεργα το ότι θα παίρνουν ό,τι να είναι.
Παιδιά, αν είναι Poppy support, είναι τυχεροί που έχουν το last pick, γιατί μπορούν να το φλεξάρουν. Γιατί έκαναν ban μπέσα, γιατί είναι παντοδύναμο. Δηλαδή στο τέλος ο Σίγου είναι πολύ δυνατός με αυτό το pick. Θα μου πεις επειδή πήραν Renekton, αλλά πάλι. Είσαι confident ότι δεν θα τον αφήσεις να snowballάρει στο lane. Είναι από τις καλύτερες αμπές αυτή τη στιγμή. Και ο Νταριέτο ολοκληρώνει το draft δίνοντας το gift stab στον Παναγία. Και ο Παναγίας είναι εδώ, παιδιά. Η Παναγία μαζί με την D1 από ό,τι φαίνεται. Νταριέτο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το giftάκι. Καλώς ήρθατε και στον Παναγία εδώ πέρα στο stream. Θα τα ξαναπούμε. Φεύγεις, αλλά θα τα ξαναπούμε. Αυτό είναι το σημαντικό. Μην ανησυχείς. Θα είσαι πάντα εδώ. Δεν ξέρω τι έχετε, γιατί η καρδιά είναι από εδώ, αλλά κάτι θα έχει εδώ. Σε ένα μπαν. Βλέπετε, πιέζουν full τον Γκούμα. Ο Γκούμας τι θα παίξει? Hello puppies. Από την Πανέρμο Φιλάρισα με τα κουφονίσια δίπλα. Τι? And Lilia. Yeah, I think Ashe makes a lot more sense. I think Ashe has a ton of different modes. As you get fed, you can Το ακούτε! Δεν το ακούω. Great utility. And again, DK, as we would expect from them, we don't know where the puppy's going. Can be lucid, but they can like slam an Ivern last second here as well. Jinx? What is the bot lane for T1 going to be? Lucian Brom. Για να πάρεις και τον Brom. Για να πάρεις και τον Brom. Τσάτ! Το ακούμε εδώ το As Lulu. Το ακούμε το As Zilean. Μπρο! Αν πάρεις melee support θα μαλώσουμε. Θέλω κάτι spicy. Zilean! Δεν ξέρω γιατί το ακούω αυτό. Το Lulu νομίζω ότι είναι το πιο legit από range. Αλλά το έχω δει το όνειρο, περιμένετε. Pantheon σε Brom. Πού σε remain? Wait, είναι Pantheon jungle, είναι Poppy support! Είναι Poppy support! Φάγαμε bait! Λοιπόν, ανοίγω τα predictions, παιδιά, τα παίξουν και ads. Όποιος θέλει να μην βλέπει ads μπορεί να κάνει ένα sub στο stream. Ευχαριστώ όσους είστε εδώ με το sub σας, δεν βλέπετε ads. Έχετε emotes, στηρίζετε το stream παραπάνω. Και βοηθάτε με τα co-streams, αλλά δεν είναι απαραίτητο. Έχουμε και giveaway στο chat. Πάρτε μέρος στο giveaway, είναι free για αυτούς που έχουν ποντάκια. Και φύγαμε. Full δυναμικά μέσα στο παιχνίδι. Βάλτε και predictions. Let's go. Φιλάκι, δεν έχεις αυτό το stream. Παίζω ads, να είστε καλά, σας αγαπώ πολύ. Πάμε εκεί. Full copy paste. Hello, Amanital. Hello, boy. Και τώρα πήρανε Poppy support versus Brom. Ούτε αυτό μου αρέσει, φίλε, γιατί τζαμπάρεις πάνω του και ο Brom είναι πολύ καλός όταν τζαμπάρεις πάνω του. Αν πηδάς πάνω του, ο Brom είναι insane pick. Honor Tarzan. Honor. My brother. Okay, well, we're ready. Let's hop to the roof for game number 3. Πεθαίνει. Game number 3. Όλοι οι πιστοί εδώ πέρα μαζευτείτε. Here we go, game number 3. Η T1 χρειάζεται αυτό το win όσο χρειάζεται. Το ψάρι τη θάλασσα. Άρνο. Ας τον Πίκατσου. Δεν μπορούσε. Νταριέτο, φεύγεις τώρα. Τώρα πας για σεζόν.
Προφεύγει τώρα! Παιδιά, χαιρετίστε τον Τεταριέτο. Θα τα ξαναπούμε μέσα στο καλοκαίρι και μετά τη σεζόν. Να περνάς καλά, boy, και καλή δουλειά. Να έρθεις πίσω φορτωμένος με φράγκα και να μας πας βόλτα με το αυτοκίνητο στο καινούριο. Αυτό είναι το play. Προ, νιώθω λες και πάει το παιδί μου τώρα στο σχολείο. Ρε, νιώθω ότι πάει το παιδί μου στο σχολείο, στεναχωρήθηκα. Αμάξελ να πάρω. Τα πάντα ξέρουμε έτσι. They're all very low range. Very true. You know, if they're winning a fight and Καλησπέρα, Γαρελιά. Hello, Bobby. I feel like this Lucian gets huge value. But if he is behind and he's getting targeted and τα λέμε, ρε, τα λέμε. Καλό ταξίδι. Everybody's throwing the hard CC into him, then he doesn't really do anything. I really thought that όπου καλό ταξίδι θα πει και όχι, εντάξει. Ελπίζω το game να είναι banger, βέβαια. Θέλω καλό παιχνίδι, έτσι, base race. Is amazing. No downsides. Yeah. Great engage. I think engage for T1 is actually αφού ταξίδι θα κάνετε μαργα border. Their poke is a lot better, right, with the Victor and the Lucian and the. Θέλουμε σπάσιμο πύργων, σπάσιμο νεύρων, σπάσιμο του καταστημένου. So much CC and so many people that they can just kind of throw into the middle of the enemy team. But really either of these two, like think about trying to play a Renekton. Ο Smash σήμερα δεν παίζει. Παίζουνε με τον Γκουμαγιούση από την αρχή. Το draft που το δίνουμε, νομίζω πως η T1 πήρε ακριβώς αυτά που ήθελε. Δηλαδή πήρε Victor που είναι full prio, Lilia που ήταν ο καλύτερος carry jungler open. Ο Doran πήρε ένα matchup το οποίο είναι neutralizer matchup. Μπορείς να κρατήσεις even και να μην μείνεις πίσω χωρίς πολλά resources. Και στο bot φόρσανε σε αυτό το Braum εναντίον κάτι melee που είναι ακριβώς αυτό που θέλεις. Το πρόβλημα τώρα είναι ότι αν ο Showmaker ρολάρει, έχει ulti Renekton που είναι πολύ δυνατή, ulti Victor που μπορεί να βγάλει value. Έτσι και με Conqueror θα είναι δύσκολο να πεθάνει. Βλέπουμε ότι οι T1 έχουν burst, αλλά αν δεν δουλέψει μετά το damage τους δεν είναι αρκετό για να σκοτώσει έναν full bruiser Sylas με heal. Αν μπει μέσα και φάει Power W, καληνύχτα από το Renekton. Επίσης, να μιλούσαν είναι risky, γιατί στα μάτια των T1 δεν είχαν δείξει supported decay και αν πέρανε κάτι σαν As Nautilus που λέει ο λόγος, θα είχαν πρόβλημα στο 2v2. Yeah, it feels like DK drafted a similar comp. Like, no range. Και λόγω οι T1 δεν παίζουν με τρόπο ώστε να δώσουν lead στον Faker. Είναι δύσκολο να δώσεις lead στο mid. Το lead στο mid δεν βγαίνει, ρε φίλε, στο lane. Το mid πρέπει να ροουμάρει για να βγάλει leads, γιατί δεν έχουμε δύο ομάδες να κάνουν 5 mana mid play. Το mid είναι πιο εύκολο να απαντηθεί, είναι στη μέση του map. Και το mid πρέπει να παίξει αυτό το πιο farming game, να ροουμάρει και να πάρει τα kills στα μεγάλα fights. Γι' αυτό και στο meta βλέπουμε ότι οι top mid laners ποιοι είναι. Άρη, τα Λίγια, full roaming. Οκ, το Yone που είναι Yone και μπορεί να παίξει side, Azir που μπορεί να παίξει side. Οι Genji το κάνουν όμως, δεν το κάνουνε. Οι Genji έχουν τον καλύτερο laner στον κόσμο που είναι ο Chovy, οπότε ο Chovy βγαίνει μόνος του μπροστά και ο Zeka παίζει full melee, άρα ροουμάρει. Ο Zeka παίζει Sylas, Akali, Yone. Η Poppy εδώ πήγε να θυσιαστεί. I agree. Yeah. But after banning Kalista and Vi, it's like, well, do we ban Victor or... Πάντως σε όλο το series, Vi και Xin Zhao ήταν ban. Το οποίο είναι θερελό, γιατί αυτοί οι δύο junglers είναι πολύ καλοί με Vi Xin Zhao και οι δύο. Και είναι και οι δύο πιο δυνατοί AD junglers, έτσι. Εδώ swap έχει γίνει. Ο aiming είναι πολύ πίσω. Να, πάλι βλέπουμε As που πήρε As και δεν μπορείς να παίξεις lane. Δεν μπορείς να παίξεις lane. Η Poppy σε αυτό το παιχνίδι support δεν μου αρέσει ούτε εμένα, αλλά σίγουρα έχει τη χρησιμότητά της. Αυτό το lane swap το έχω ξαναεξηγήσει, είναι για το πρώτο move στον χάρτη. Πολλοί πιστεύουν ότι είναι για τα voids, δεν είναι για τα voids. Είναι ότι φορσάρεις swap για να παίξεις το παιχνίδι με τους δικούς σου όρους.
Οκ, σκέψου το σαν είστε δύο άτομα που και τα δύο κρατάνε ένα πιστόλι στην τσέπη τους. Οκ, αυτός που βγάλει πρώτος το πιστόλι και στοχεύσει τον άλλον, καθορίζει το πώς θα παιχτεί το όλο σκηνικό. Κατάλαβες, αν θέλει πυροβολή, αν θέλει τον απειλεί, τον κρατάει όμηρο επειδή έβγαλε πρώτος το πιστόλι. Αυτό είναι και με το swap. Κάνεις πρώτος την κίνηση, οπότε λες και στον άλλον πώς θα παίξει. Αλλά και τι είπα τώρα. Τι είπα τώρα, φίλε, αυτό ήταν insane. Hello, noise freak. Αλλά αυτό είναι. I thought he actually was doing the dragon that whole time. Okay, that makes a lot more sense. Yeah, dragon early is actually still a big threat. Showmaker. Είμαι ο faker της εξήγησης. Είμαι ο faker της εξήγησης. It's looking good for T1 early. They're finding these laning leads. The one item spike across. Noise freak, το παιχνίδι είναι στη λίστα για να παιχτεί την επόμενη εβδομάδα. Το έχω. Μου το έστειλαν, αλλά ναι, θα παιχτεί την επόμενη εβδομάδα. Εγώ ακούω στα καλύτερα. Τα καταλάβανε και τα αρχαία έτσι. Ποιος δεν καταλαβαίνει αρχαία, ρε. Λίος, Λίς, Λί, Λίο μεν Λίος εν Λίος. Πάρ' το. Πάρ' το. Noise freak αξίζει. Είναι και φθηνό και κρατάει και άπειρες ώρες, κρατάει 50 ώρες από ό,τι έμαθα. Sit back and not die. Meanwhile, Carry is ganking Showmaker. I don't think this is an actual gank, but he is pushing him out. Just bring Faker into more action. Πολύ ωραίο game, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το farm. Τώρα μπορούμε γιατί περπάτησε mid, γιατί είχαν έλεγχο στο lane τους, οπότε όταν πουσάρεις ένα lane, το καλύτερο που μπορείς να κάνεις δεν είναι να κάτσεις μπροστά στο lane και να απειλήσεις να πάρεις plates, είναι να βάλεις πίεση στον υπόλοιπο χάρτη. Οπότε εδώ πέρα βλέπουμε ότι οι T1 πούσαραν, ο Μπρομ έφυγε, άσκησε πίεση στο mid και στο jungle, όσο ο Lucian απλά έκανε last hit τα minions με το wave να πουσάρει προς τα πάνω του. Οπότε δεν είχε απειλή γιατί δεν έτρωγε freeze και μπορούσε να κρυφτεί στο tower. Άρα ο Μπρομ χρησιμοποίησε αυτή την πίεση για να βγει στο map και ο Lucian δεν έχασε κάτι. Hello Rothwell, καλησπέρα. Και βλέπουμε ότι αυτό έχει ως αποτέλεσμα η Lilian να πάρει τα Voids. Έχει βγει κάπως μπροστά στο παιχνίδι. Πάνε για να κάνουν αυτό το engage. Ο aiming χρησιμοποιεί το cleanse του για το slow. Και το arrow του δεν είναι καλό γιατί δεν θα πάρει καν το cleanse του Γκουμαγιούση. Οπότε το Lucian Brom έχει παίξει πολύ καλά. Είναι απέσιο να είσαι ζούγκλα σε 3 losing lanes. Ναι. Να πω ότι δεν το έχω ζήσει. Το έχω ζήσει. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Κοιτάξτε τι γίνεται. Το καλύτερο play που έχουν είναι να πάνε 3-man mid. Η DK. Να πετάξουν arrow και αν το arrow πετύχει έχουν πάρει kill. Από την άλλη T1, το θέμα είναι πώς θα πάνε με το scale. Γιατί αν μετρήσουμε τα lanes, στο top τρώνε outscale. Στο bot, ο Lucian θα φάει outscale. Στο mid, εγώ θα πω ότι σκελάρουν παρόμοια τα δύο champions. Ο Sylas έχει τρομερό scale με το Road of Ages build. Άρα κάνουν outscale στο jungle μόνο. Οπότε, ναι μεν οι DK έχουν losing lanes, αλλά χάνουνε όντως. Πώς το πάει ο Γκούμα? Ένα ok game και ένα κακό game μέχρι τώρα. The scale of recognition. Okay, yeah. So when it comes to leads, right? So the lowest level lead is it doesn't matter. Yeah, it's basically an even game. Basically E. Okay, basically E. That's still a lead though, where we'll be like, okay, one team is ahead, but it's basically Σας CS gap. like the lowest. Ναι ρε, αυτό. Ότι τους πρεσάρουνε full. Έχεις το Renekton τώρα versus Aatrox. Αλλά ο Aatrox είναι ok επειδή κάνει outscale. Ένα kill να πάρει εδώ πέρα η DK και να πάει ένα 0 τη συμφέρει. Που παιδιά, outscale θέλω να ξέρετε ότι δεν είναι ότι επειδή είμαστε στο 10 και το game είναι even, οι T1 έχουν θέμα στο scale. Οι T1 μπορούν να πουσάρουν full μόλις πάνε 2 items. Οκ, 2 items spike, evolution στον Victor και πουσάρουν τότε τα fights. Clearly DK did not pick this for lane and was thinking that it was going to be a better time in the skirmishes.
We haven't had any skirmishes yet. Λείπει ο Zeus. I don't know if we're getting any because Dragon is just gonna be given up. I'm not sure what led them to believe that there would be action in this game. You know? Well, Noise Freak γίνεται, αλλά στον φίλο σου θα ζητάει συνέχεια κωδικό για να μπει. That's true. Which they're not You have to doing. earn. Αν δεν είστε στο ίδιο σπίτι. Well, last time the game was close and then DK won a 5-0. I don't feel like that's happening this time around. Those Και ο κωδικός θα έρχεται σε σένα. Steadily T1 just building upon these leads. I know Lucid's in the area, but he really wants the base. Sitting on his first item. There we go. Sunlit Sky done. Ωραία, στο mid το Faker Played here for Faker. Just είναι getting πολύ farther καλά and και farther έχει ahead. He has παουκάρει. the largest lead right now. 117 CS. Becoming Good more shit. than just recognizable. Αλλά μικρά leads overall. Okay, we have recognizable lead. Εδώ η Lucian δεν επέστρεψε, αλλά είχαμε 4 AD carries εκτός από το Fearless και μετά μπάναραν άλλα 4 AD carries, οπότε 8 πήραν την As που είναι 9, οπότε ο Γκουμαγιούς έπαιξε το 10ο AD carry. Αυτό έλεγα πριν, ότι αυτό είναι το play που έχει DK. Το είπα πριν 4 λεπτά. Πήρανε flash, kill και rotate στα voids για να χάσουν ένα wave στο top. Καθόλου κακό. Oh, no, 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 no! Oh, wait, δεν ήξερα αν κάνατε εκεί. Και δεν χάσαν και summoner. Ωραίο counter jungle εδώ. Ο Honor δεν χάνει χρόνο, πηγαίνει κατευθείαν να ανοιχτεί μέσα στο αντίπαλο jungle. Το κιλάκι το πήρε ο Pantheon που βρίσκεται λίγο μπροστά πια στο gold, αλλά δεν έχει σημασία. Η Lilia κάνει counter jungle, μπορεί να γυρίσει το matchup. Χθες ήταν λίγο στρατώνες και είχαν support Elise. Παίζεται το Elise, το είδαμε και εδώ σήμερα. Στο πρώτο series. Είναι καλό, βγάζει burst, έχει το cocoon. And that doesn't normally happen a lot, I feel like, in the LCK, but in this meta specifically, it just feels like once those teams specifically get that lead, it's just like the game is over, even at 12 minutes. All right. Contextualize that. And then the next one is like just the big lead, right? Θέλω στον Kydrel να κάνετε co-stream. Πλάκα μπάγκες, αν κάναμε τώρα co-stream μαζί με Kydrel, πόσο κόσμο είχαμε? Είχαμε 68.000. Okay, είχαμε 68.000 viewers μαζί. Ποιος θα έλεγε όχι σε κάτι τέτοιο? Δεν έχει flash. Oh my god. Bro, αυτό λέγεται jumping. And jumping. And jumping. Oh my god. He's got a big smile on his face too. It's not really the aiming feel, you know, where he's Ο aiming κάνει τα plays. Επιτέλους βλέπουμε μία As να παίζει το As όπως πρέπει. Επιτέλους. And you know what? Now we've demoted again. We're on tier 1. It's basically even. Και το kill το πήρε ο Showmaker που κλείνει τη διαφορά. Όπως streamer βλέπω, γιατί να μην είναι νόμιμο. Δεν είναι νόμιμο το streamer, what the fuck. Το streamer είναι ορισμός της παρανομίας, τι εννοείται? No notes. I love that Lucid also ults here. Because we have actually have Carrier roaming up as well. And Showmaker does obviously use a lot of bursts. Nice, λέει, είμαι ο θεός του game. Sick, right? That's what he said. Ice cold. It was. Μάγκες, δείτε ό,τι θέλετε. Αν όλοι μπούμε σήμερα και δούμε όλοι παράνομα άνιμε, δεν μπορεί η Ελλάδα να βάλει όλη τη χώρα να πληρώσει πρόστιμο. Είναι τόσο απλό. Oh my god, ωραίο play. Αλλά μπορεί να φλασάρει ο Honor, είναι κοντά ο Keria. Πολύ damage πάνω στον Beryl. Ultimate Γκουμαγιούς έρχεται από το side. Στανάρει τον Σίγου, αυτός αργεί να ουλτάρει και είναι το Change CC που λέγαμε. Ότι έχουν Empower W και μετά boom. Και δες εδώ που πήγαν να κάνουν το play. Αλλά επειδή ο Honor Z έχει τις tenacity μπότες, θα καθαρίσει και θα πάρει και το kill. 2-2! Και το game συνεχίζει να είναι ελάχιστα. Πλάκα κάνεις. Πλάκα κάνεις, bro! Άλλος είναι ο θεός του game, όντως.
Δεν έχει damage Showmaker, αλλά οκ. Ήταν ο θεός του game. Και λέει, μπορώ να snitchάρω αν δεν μου κάνετε gift sub. Λεοντάρα θα snitchάρες όλους, ρε φίλε. What? Είσαι τέτοιος. Bring T1 to a big lead, but back to a solid lead. Those were some heavy resources invested as we take a look here. Owner actually doesn't get knocked into the wall. Ναι ρε, εδώ και στον τοίχο να το είχε stun, είχε τενάσει την boot, δεν θα πέθανε. Και μετά είναι full εκτός position, γιατί η Yas δεν μπορεί να βοηθήσει εκεί, παρότι έχει arrow. Ο Sigu πεθαίνει κατευθείαν και δεν είναι σε positioning να βγάλει damage. Means that T1 now going to be feeling better again, but as long as neither team builds up a substantial lead, έτσι πήγαινε η μπάλα. Hey, chat, πότε θα κάνουμε τουρνουά bowling? Τώρα μετά το bowling ball από τον owner. Τουρνουά bowling. Ο καλύτερος κερδίζει μία μερίδα κοτομπουκιές. Όχι, όχι, όχι. Κοίτα, οι T1 το έχουν παίξει καλά. Οκ. Και κερδίζουν στο top για να πάρουν tower for free, γιατί ο Showmaker περπάτησε mid. Και για άλλη μια φορά ο Doran θα βγει. Ο Faker τι έκανε? Ο Faker γιατί φλάσαρε! Έχουμε χαζέψει. Δεν μπορούν. Κοτομπικές από πού? Σπιτικές δικές μου. 1v1 around tournament. Μα το έκανε ρε φίλε, αυτό δεν έχει hype για τον κόσμο. Τα βαριέστε αυτά. T1 starting to further build upon that lead as I think Barrel wanted to go for some classic Barrel shenanigans, instead just gets found out. Ένα 2v2, παιδιά, ακούστε με λίγο. Για αυτά τα τουρνουά είναι ωραία για αυτούς που παίζουν. Αλλά όταν δεν παίζετε, δεν θα τα βλέπετε. Οκ, γι' αυτό δεν γίνονται συνέχεια τέτοια τουρνουά. Μπορώ να κάνω τουρνουά 1v1 και να πάρετε μέρος 256 άτομα. Από τα 256 θα φανούν 2 στο πρώτο παιχνίδι και οι υπόλοιποι θα αποκλειστούν. Οπότε απλά δεν θα το δείτε. Δεν είναι άνετη καλή που έχεις. Είναι άνετη, αλλά είναι πιο πολύ για να κρατάει άνετα το σώμα σου, όπως θες εσύ. Το αγαπημένο όμως αυτή την καρέκλα είναι τα χερούλια, όπου μπορείς να τα βάλεις όπου θέλεις. Και τώρα κάθομαι ίσια έτσι σαν άνθρωπος. Θα μπορέσει ναι ή όχι, τσάτ. Ένα ναι, δύο όχι. Ένα ναι, δύο όχι. Πούμπα! Μεγάλος παίκτης. Έγαλα είναι Undersit Pro XL. Pro XR. It's a different skill set, Veldes. Yeah. And yeah, I mean, DK, they're suffering at a... Ωραίος εδώ ο Κέρια. Flank. Δεν έχει flash, το ξέρουνε. Ξέρουν ότι ο Faker δεν έχει flash από το mistake που έκανε πριν και γι' αυτό θα πέσει κάτω. Ένα λάθος ίσον μία προσευχή, ίσον ένα kill για τον Sigu. Όπου κλείνει λίγο την ψαλίδα της διαφοράς, παρόλα αυτά συνεχίζει να είναι πάρα πολύ πίσω. Και εδώ, αν κάνει teleport ο Aatrox, πήρε ένα kill για 2 teleports. Είναι το καλύτερο. Εντάξει, δεν έκανε teleport. Απλά γυρνάει με τα πόδια και παίρνουν. Τέλειο trade τελικά. Παιδιά πήρανε TP για TP. Πήρανε kill. Και κράτησαν μία χαρά τα waves. By the way, για το streamio, εσύ δεν κατεβάζεις κάτι, αλλά το streamio λειτουργεί ότι αυτό που πατάς play κατεβάζει από πίσω και εσύ το βλέπεις. Έτσι δουλεύει. Αυτό είναι το concept του streamio.
Μάγκες, δείτε ό,τι γουστάρετε. Κανείς δεν έχει φάει πρόστιμο. Showmaker maybe, but if you don't have that second item, might have to forfeit the fight for this third dragon. Very, very late in the game, by the way. Θα την πει. Και πάλι αν τους πιάσουν να δώσουν τα στοιχεία σου. Παιδιά, εγώ δεν έχω στοιχεία. Εγώ δεν είμαι καν από εδώ. Εγώ βλέπω T1 vs DK νόμιμα full. Η Riot μου έχει δώσει δικαιώματα και αυτό πρέπει να κάνετε κι εσείς. Οκ. Άμα να γράψουμε όλοι Netflix. Άμα βλέπω όνειρο χωρίς αυτό θα φάω πρόστιμο. Γιατί γίνεται, για τον πρώτο μήνα όχι, είναι free trial. Αλλά μετά από αυτό, συγγνώμη, θα τιμωρηθείς. Κι άλλο. Αυτά τα άρρωση είναι καλά. Επίσης σήμερα δεν έχει HLL, έχει πάλι την τρίτη. So clearly that's what. Including the Hex Drinker and the Warden's Mail? No, just the Okay. specifically Edge of Night and. Αν χθες έπαιξε Renekton ο Zeus και βγάλε ό,τι να είναι. Imagine what he could do with a real build. He just likes his lethality builds. That's who he is. Λοιπόν, παιδιά, ο Showmaker φτάνει σε ένα πολύ καλό spike για τον Sylas, όπου είναι τα χαμηλά cooldowns με Conqueror και προς το level 16. Ο Faker το ίδιο, σε λίγο παίρνει το τελευταίο του Evolution. Και το game μπορεί να φαίνεται αργό, αλλά είναι απαραίτητος αργό και για τις δύο ομάδες, διότι ακόμα δεν τους παίρνει να φαϊτάρουν. Οι T1 καταλαβαίνουν ότι μπορούν να φαϊτάρουν, αλλά αν χάσουν ένα fight, το game τελειώνει για αυτούς, ενώ από την άλλη DK είναι ok με το να χωράσουν χρόνο. That's not a winning strat. No. You got a plan to win. Ox and I talked about this a lot. Καλό. You gotta have a plan to win. Edgar talked about it too. He's like, we plan to win. Okay. DK right now, it doesn't seem like they have a plan to do anything. Well, I'm sure they do. It's at some point, Lucid will ult in, Showmaker will TP, and then we pray Shield gets resets. Ακολουθώ 6 χρόνια, αλλά δεν έχω κάνει sub. Περίμενε λίγο, φίλε μου, για να δω. Λοιπόν, ο Μάθε Μπαλίτσα με ακολουθεί από τον Αύγουστο του 2017. Όχι, συγγνώμη. Φεβρουάριο του 19. Ρε φίλε, ούτε ένα support, τίποτα. Άχρηστος viewer, πέρμαμπαν. Πέρμαμπαν, τελείωσε. Αν είναι δυνατόν. Τι είσαι, δεν είσαι. Well, I thought the laning matches were going to go better because they counterpicked. And they clearly did not. Literally they did, but figuratively. Ρώτα για αυτά και ένα sub, έτσι. The true mindset. Sub στο YouTube έχετε όμως. Maybe the real draft lesson is. What did they mean by this? I don't know. Ή θα θολώσω. I've given up a long time ago. Ο άλλος με ακολουθεί 7 χρόνια. Ο άλλος με ακολουθεί 6 χρόνια. 6 χρόνια, 6 χρόνια, 7 χρόνια, 9 χρόνια. It's very hard to control the skirmishes. You don't have vision control, you don't have map control. It's definitely You're playing into a lot of disengage. Yeah, worse for DK as well. Yeah. We'll see. They're still looking. And the team fights from DK have been something that they've been able to rely on. We even saw it in the previous game. That was Beryl given an opportunity as well though by T1. Παιδιά θα φαϊτάρουνε, τι πιστεύετε? Έχουν σκοπό να φαϊτάρουνε στα κοντά. Don't do it. Don't fall for it. It's voracious as well. In this low game. In this economy. In this economy. Το game είναι even, ρε. Το game μπορεί να έχει διαφορά στο gold, αλλά δεν έχει διαφορά στο gold. Είναι ψέματα. What's going to happen is, even if you get it, you know, DK might just give it up. I think Shu's just dead here. I don't know. Guma has a ton of damage, but he's very fast. Έφυγε με τη μοτοσυκλέτα. Yeah, I mean, what would happen is you do the Otacon, and even if you do get it, I mean, Ναι, αλλά πάλι διαφορά είναι πάνω στον Doran. Ο Beryl Γκαζόνι ξεφεύγει. Δεν τον πιάνεις εδώ. Objective that you're probably just going to get baited into and die on instead. So, got to be very careful. 2 items done for the entirety of Summoner's Rift with exception. Είναι πολύ νευρικό παιχνίδι αυτό και οι δύο δεν θέλουν να κάνουν τίποτα. 16 level Showmaker, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Faker. Faker γλέντι. Έχεις και νέα follows. Μαλάκα όλοι με ακολουθούν 3 χρόνια, τι γίνεται? Hey chat, ποιος είναι καινούριος follower? Ο πιο καινούριος follower κερδίζει. Είναι ο άνεργος viewer. Really made sure that everyone got the joke. Yeah.
Εγώ είμαι, φίλε, εγώ. Έκανε τώρα ο άλλος follow τώρα, ρε. Για να είναι σίγουρος τώρα. Παιδιά, πάρτε και μέρος στο giveaway. Έχουμε giveaway με ποντάκια κάτω στους πόντους σας στις Pokeballs για ένα free mousepad. Το κληρώνουμε Δευτέρα. Αν δεν έχετε πόντους, βλέπετε stream, μαζεύετε πόντους μέχρι Δευτέρα και παίρνετε συμμετοχή. Φύγαμε. Πάμε πάλι στο game. Επίσης, όλοι εσείς που πατήσατε εγώ, στα 2.500 του YouTube θα κάνουμε κι άλλο giveaway. Όταν αυτό πάει 2.500 θα κάνουμε κάτι ακόμα. Έξτρα για εσάς. Κάντε και εδώ. Τόσοι πατήσατε τώρα, ρε φίλε, τόσοι είστε εδώ. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Πάμε στο game. Φαϊτάρετε επιτέλους, please. Please. Τόραν! Τι κάνει ο Τόραν? Τι κάνει ο Τόραν? Γιατί κάνει ο Μπέριλ? What? Φλασάρουνε στο Ρενέκτον και ο Ρενέκτον είναι άντρας. Φλασάρε μακριά και αυτό. Showmaker με ulti Ρενέκτον. Είναι η καλύτερη ulti που μπορεί να πάρει τώρα. Αλλά πέταξαν ό,τι είχανε και δεν είχανε πάνω σε έναν Ρενέκτον. Μάτε παλίτσα, θα σκηνικήσω, Δεν ρωτούσα όταν είχαν τα words. Ισχύει ότι γινόταν αυτό παλιά. Σε ένα CS έχει level 16 ο Shigu. What the hell? Έχει σας. Αδερφέ μου, το AD carry σου είναι as. Μπορεί να πετάξει τον Χόξο. Αλλά τώρα πάνε Baron. Δεν υπάρχει jungler. Αυτό μπορεί να άνοιξε το game επιτέλους. Η T1 πάνε για ένα αποφασιστικό play. Αλλά ο Showmaker είναι πάνω από το τείχο με ulti Renekton. Μπορεί να μπει μέσα στο fight και να ξεκινήσουν το ξύλο. Ούτε καν. Απλά φεύγουνε. Καταλαβαίνετε ότι τώρα ένα death στο 28ο λεπτό μπορεί να τους έχασε όλο το game. Το καταλαβαίνετε αυτό ή το καταλαβαίνω μόνο εγώ? Ένα κακό death τους έφτασε σε αυτό το σημείο. Γιατί πέθανε ο jungler πάνω σε objectives και οι αντίπαλοι απλά πήραν όλα τα objectives. Που σημαίνει ότι οι DK, παρότι σιγά σιγά χτυπάνε αντικείμενα, δεν έχουν ευκαιρία να παίξουν το fight που θέλουν. Αυτό είναι tower και dive κανονικά, ο Showmaker δεν ξέρω τι κάνει. Just even the arm guard alone. Not the game 3 I was hoping for. You don't like the 6 kills in 30 minutes? 6 kills in 29 minutes, Veldas. Yeah, again, I mean, DK got behind, they lost their lanes, and then they were like, And T1 were like, well, we don't have to do anything. Like, there's no onus on us to do anything in this game. We have Victor, and we have Του πήρε τόση ώρα. Ωραία, αν φαϊτάρεις κάποτε, φαϊτάρεις τώρα. Έχεις 3 items στην Ash. Αλλά έχεις level 10 Beryl. Με μια Poppy που δεν μπορεί να βγάλει value στο game με τίποτα. Γιατί παίζει πρώτο item η χαλάκι, αλλά δεν ξέρω καν αν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του να ξεκινήσει το fight. So now their game plan, I think, just becomes stall indefinitely and hope that the item lead at some point isn't that relevant anymore. It's kind of what I'm feeling. I mean, you need like another 15 minutes for that. I know. I don't know if that's going to happen in this game. T1 shouldn't let it happen. He's out. And now the engage brawl actually not bad. Coming on in, nice amount of poke damage onto all the DK members. They have to back off of the turret, and Owner's looking for more. Still got a minute on the Otacon buff, by the way. Μια χαρά το παίζουνε και μπουσάρουν ευθεία. Και τους κυνηγάνε στα βουνά. Even if they get a withdrawal, like who cares? It's 200 gold. Who cares? TP back in. So they're taking bot lane, they're taking mid lane, and DK eventually, we've said this, eventually, at some point, they do have to fight. Otherwise, they will just lose. You don't want to pull a Jin Air. Like this is actually the Jin Air strat where you sit back and lose. They kind of have been doing the Jin Air. Το παίζουνε χαλαρά, δεν τραβάνε το game από τα μαλλιά ακόμα. So the good thing for DK, you know, when I start saying stuff like that, it's not
Ακόμα γιατί έχει πέσει τόσο. Δεν έχει πέσει, εντάξει. Αλλάζει το μέτα, ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος. Δεν είναι ότι ιντάρει με κάποιες ομάδες. Και σε αυτό το game μια χαρά έχουν πιέσει το lead. Lucian Brom. Όπου και τα δύο AD carries δεν έχουν φανεί τόσο. Αλλά και το Aatrox δεν έχει φανεί καθόλου. Τι γίνεται. This is boys, thanks για τα follows. Τα πολλά follows τα τελευταία λεπτά. Thanks σε όλους. I think with this comp and this game state, I think it's unlosable. I wouldn't go that far. But if they do lose, it's not because of curses. It's because I think that there's always an angle. I was gonna put that out there. Και ο Δημήτρης, thank you. I am not as good at caster cursing as you are, so. Βλέπετε το fight, του μπαίνει μέσα ο aiming και τους καθαρίζει όλους. Δεν το βλέπω ρε φίλο. Faker έχει ζώνιας, η Lilia έχει ζώνιας. Μπαίνουνε στον Faker. Τον πιάσανε. Δεν θα πατήσει ζώνιας και εδώ είναι που ο aiming θέλει να βαρέσει. Δεύτερο kill για τον aiming, 3 kills για τον aiming και ο Σίγου κρατάει, σκοτώνει. Oh my god, Σίγου! Στο 1v2 παίρνει το kill. Ο Owner μπορεί να φύγει μακριά. Δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό, φίλε μου, Owner. Δεν είμαι σίγουρος για το ότι γύρισες πίσω. Oh my god, go to sleep, boy! Dead. Ο Brom μου κάνει split που στο top lane. Πήρε το tower. Πήρε το tower. Τι έγινε? Ο Faker απλά πέθανε. Οκ, εδώ ulti barrel, πετάει μακριά. Ο Faker τρώει το stun. Πιάνεται, πεθαίνει. Και δείτε εδώ τον Σίγου, φίλε τον παιχταρά. 2v1 με Owner και Γκουμαγιούση και τον κάνει μπαμ, boom, πάου. Και τον σκοτώνει με 3 Qs. Παίρνει το HP πίσω και δεν πεθαίνει. Αυτό το fight ήταν κρυφοσίγου. Κράτησε πάνω του Fed Lilia και Fed Lucian. Παιδιά δεν λήγουνε, δεν είχαν πάρει ούτε tier 1. Αλλά δείτε τώρα, η διαφορά ήταν στα ύψη και τώρα είναι ούτε 3.000. Ο aiming έχει flash, ο Showmaker έχει flash. I would still pick them if I had to pick. Free nibs are open. The map is in dire straits for DK, but we're getting a game. Velvet. DK didn't even get the drain. I know. Well, they might. They're definitely gonna get it, but they didn't get it yet. So the tempo, you know, they need to spend some time to take this down. Ωραία, το game μόλις έγινε λίγο hot. Η As είναι 4 items, παιδιά, αν έχει ολοκληρωμένο LDR. Και είπαμε ότι ο Showmaker σιγά σιγά φτάνει σε ένα spike από το pick του επειδή είναι αυτό που είναι. Λειτουργεί πολύ καλά. Πεθαίνει πάρα πολύ δύσκολα και δεν έχει τον damage να τον μπερστάρεις τώρα. Η DK για κάποιο λόγο παίζει επιθετικά. Καλέψε. Η War είναι ακόμα μπροστά βέβαια. If they didn't make any mistakes, If they didn't make any mistakes, they wouldn't have thought it was losable. I kind of still stand by my unlosable. Ρε, αν το fight παιχτεί όπως πριν, δεν μπορείς να χάσεις, γιατί ο Faker πέθανε γρήγορα και μετά δεν υπάρχει απειλή πάνω στην Άσο που απλά καητάρει το Renekton. Ο Renekton τι θα κάνει, flash W. Μπορεί. Γιατί κανείς δεν παίρνει Milio vs Lilia. Γιατί θέλεις, φίλε, αυτά τα melee supports είναι πολύ πιο ψηλά στο meta στην αρχή. Αλλά θα δούμε και Milio, θα δούμε και Lulu, θα δούμε αργότερα στα Game 4 drafts. Πώς χάνει η DK? Παίζει T1 το fight σωστά. Okay. Όσο ο Victor είναι ζωντανός, αν ο Victor μπορεί να βγάλει στο και λίγο damage πάνω στην As. Η As θα έχει θέμα γιατί μετά είναι σε one shot range. Πρέπει να σέβεται full το range του Victor. Δεν μπορεί να παίξει τόσο μπροστά και να κάνει επιθετικά βήματα. Πέφτει γρήγορα, πρέπει να έρθει. Πρέπει να έρθει τώρα. Οι άλλοι σταματάνε. Οκ, είναι teleport για να σταματήσουν τον Baron. Αυτή είναι η αλλαγή. Αλλά πήραν το tier 2 tower. Πάρα πολύ gold. Ο Σίγου είναι στα 4 items. Aatrox 4 items.
Δεν παίξουν κανένα αφήλωση Jinx. Το αφήλωση έχει το θέμα ότι θέλει η αντίπαλη ομάδα να περπατάει full πάνω σου και εδώ είναι η αλήθεια ότι ο αφήλος δεν θα ήταν κακός για την D1. Π.χ. Γιατί Pantheon, Sylas, Aatrox θα παίξει full πάνω σου. Και δεν έχουν και πάρα πολύ range. Από εκεί πέρα ο αφήλος μπορεί να παίξει παιχνίδι. Εσύ τι κάνεις, Levendi! Levendi's Beryl! What? Εντάξει, θα πεθάνει ο Doran βέβαια. Δεν θα πεθάνει ο Doran. T1 5v3 looking for Showmaker, and it should be enough as down he goes. What? The shutdown comes through, and DK gave us hope. What? We had a game for about 3 minutes, and then it wasn't a game again. Τελείωσε. And it starts with Beryl and it ends with Beryl. Beryl for real τώρα. Τι έγινε? Εδώ σίγουρα πρέπει να ανοίξει ulti τώρα και να κάψει το wave aiming αν μπορεί. Γκούμα, τι κάνει! Oh my god, πες τα ακόμα, ο Θεέ μου, τι έκανε Γκούμα, μπήκε μέσα ευθεία! Γιατί! Τον έκανε face tank! Oh my, και φλάσαρε και ο Γκούμα και ο Doran! Not again, not again, not like this. Wait, is oh it? My he's speaking. God. Yeah. Baker. Yeah, okay, everything's fine. Everything's fine. Okay, just do the Baron. Τους έκανε παπαπαπαπαπαπαπαπιάς. Από πίσω. Πρέπει να κάνουν Baron. Και έχουν και Σπύρο Σούλη μετά. I thought I was a strong caster cursor, but you are on a different level, sir. Caster cursors aren't real! I can't believe I even gave myself credit when I'm sitting next to the god himself of caster curses. Huge. The second you said it was unlosable. How does this even happen? It became losable. So Shield obviously gets a ton of cooldowns here. Stays alive for a lot longer than expected. Owner uses his stopwatch. Και κάψανε και το wave. Ο Γκούμα μπήκε κτόν. Κεφαλιάσα το Zidane έκανε πάνω στο Arrow. I feel like the idea to collapse on the Ashe wasn't bad. But they could have after the fact, it's the execution. Yeah, like the idea itself is fine, but like the just flashing in immediately, getting arrowed and dying is obviously not the Full item sass. It did not work. If they lose Infernal Soul, Arrow, αστοχή. The timing is off. The timing is off. Aiming. Ο aiming δεν έχει το arrow. Palms are sweaty. Mom's spaghetti. Season game. Πόσο μου αρέσουν αυτά τα games. Alright, we're setting up for the Και ξεκινάει η πίεση. Ένα καλό Lilia Swirling Seed. Τους διώχουνε. Τους διώχνουν από το pit. Θα παίξουν fight στον Doran. Ο Σίγου είναι στο flank, αλλά δεν μπορούν να παίξουν fight. Μπορούν να πάνε 50-50 Πέτρος Φιλιππίτης πάνω στο Δράκο. Γιατί και να χάσουν το smite, αν κερδίσουν το fight είναι καλό. Ο aiming γυρνάει για να παίξει το fight, ο Doran είναι εκτός. Γυρνάνε στον Beryl, 50-50! Flip it! Πέθανε ο Doran, αλλά πήραν το Δράκο. Το Arrow πετυχαίνει, πιάνουν τον Keria, δέχεται slow, παίζει μπροστά ο aiming. Έχει βγάλει 5.000 damage. Σι! Γου! Μπαίνει μπροστά, παίρνει ασπίδες, φλάσε 4! Χιλάρει πάρα πολύ, συνεχίζουν το fight, μπαίνει μέσα, Owner κάνει το sleep. Όλοι κοιμισμένοι! Πάλι για το fight! Μπαίνει μέσα όμως ο Faker, πάρα πολύ deep, ακόμα δεν έχει πεθάνει ο Σίγουρ, τώρα πεθαίνει από την άλλη, βαράει όμως όσο μπορεί ο aiming. Βάζει το damage! Faker ζωντανό στο side! Aiming δίνει πόνο! Πετυχαίνει το slow, αλλά είναι δύο άτομα ζωντανά, έχει vision, μπορεί να κυνηγήσει λίγο ακόμα το base. Το base όμως έχει minions μέσα, πρέπει να πάνε εκεί γρήγορα! Έχει Baron! Oh my god! Έχει Baron! Θα καθαρίσει το wave, δεν μπορούν να λήξουνε. Ή μπορούν να λήξουν να τον σκοτώσουνε. Παιδιά, ο Owner εδώ το είδε το όνειρο. Το είδε! Γιατί εδώ ο Doran είναι από την άλλη πλευρά. Γιατί τι κάνουνε, ο Lucid πιάνεται και κάνει flash πάνω από τον τοίχο για να πιάσουν τον Doran. Εδώ δεν παίζει για το smite, παίζει για το kill. Σκοτώνουνε και μετά το fight φαίνεται καλό γιατί ο Σίγου μπαίνει μέσα σε 4 και αρχίζει μπαπ, μπαπ, καντόγκ. Αλλά δείτε εδώ τον Owner. Boom! Boom!
4-man σλιπέτζε. Και εδώ ο aiming ξέρει ότι αν πεθάνει το game τελειώνει. Και κανείς δεν έχει soul στο 41. As you very nicely put it. we thought we used enough bug spray. Showmaker, hey, congratulations. Μπράβο, Showmaker. 2,000 kills. He's up against number 1 in both the mid category and in just the LCK category. What a game to hit it in. Yeah. My God. 2 kills in that last fight, it looks like. Πήραμε φωτιά. Well, Shiu has skilled into this game, as we saw in that previous fight. Right now, any person makes a mistake, that's it. Anyone gets caught, anyone gets taken down. She ended the fight immediately. You see DK, though, they become deceptively tanky. I think it's a double death stance actually making a big difference. And Ναι, το διπλό DD βοηθάει πάρα πολύ. Aiming his Ash game has been. Το καλό για την D1 έχουν τις μπότες. Μπορούν να πάρουν upgrades στις μπότες που βλέπουμε ήδη να έχουν πάρει. Όλοι τους. Όλοι. Είναι λίγο extra gold value. And the problem is DK, they don't have the luxury of having structures defending their base. So they need to be very careful about how they pick their fights and guess what. Βρε φίλε, θέλω να πάμε γρήγορα στα best of 5. Γίνεται, φτάνει με τα best of 3. Θέλω best of 5. I mean, well, T1 might be able to like end the game or something, depending on the wave states. Soul for Nexus. Yeah. I don't think Barrel falls for that. If there's one guy in the game, I'm like, you can't do it. You can't get it past the Law Master. That's why he's the guru. And Baron's gonna spawn first. By the way, Barrel's level 6. This is a support puppy with 1 item. Έφτασαν τα support level 16 όντως. Yeah. Well, he has a lot of control over the vision. Well, they don't though. Well, he's trying his best. He's trying his hardest. He's spending as much money as he is physically capable of. Void stuff για τον Showmaker. To contest the vision. Don't lose. If I would have actually swore if we lost. Το Aatrox τώρα θα πάει και Spirit Visage extra heals. Raptors, I would be very upset. That would be, yeah, that would be a bit of a problem. Μορελονόμικον για τον Owner. Γιατί όλοι έχουν heal. Όλοι έχουν heals. Με κάποιο τρόπο. Βάζει Μορέλο. Ο Faker πηγαίνει για τελευταίο item. Ζουνε PTSD το game με την Genji. Έβαλε καπέλο έτσι. Είναι καπελοφόρος. Aiming, σταμάτα να φαρμάρεις, Λεβέντη μου. Δεν έχει κάτι άλλο να βγάλεις. Σκουτ. Πλάκα κάνεις. Πλάκα κάνεις. Oh my god. Ζώνιας. Owner μπαίνει μέσα. Πιάσαν τον aiming. Πιάσαν τον aiming. Τον έπιασε sleep. Ο θεός του game, ο Owner. Κουβαλητής. Ο κουβαλητής, ο θεός του game. Ο Faker μπέιταρε. Με κάποιο μαγικό τρόπο με αυτό το arrow και μετά boom, sleep, dead. GG. Δεν παίξανε καν για το soul. Παίξανε μόνο για το ξύλο. Όλοι πήγαν για τον Faker. Faker global taunt. Άφησαν τον aiming μόνο του. Οπότε έφαγε sleep κάπως. Κάπως. Και ο Doran, παπ, παπ.